Jazz around like an ocean in my head. I can almost feel you walking in the distance, but I know that it's not reality. If you are echoing around inside these parallel dimensions all alone,
হ্যালো এভরিওয়ান, সবার কি অবস্থা? আই গেস সবাই ভালোই আছেন। সো আজকে একটা, আপনারা সবাই জানেন যে একটা নতুন চ্যালেঞ্জ কাইন্ড অফ, দেখা যাক কি হয়। আজকে কত টাকা লুজ করি, কত টাকা হারাই যায় ইয়ে থেকে। বাই দ্য ওয়ে, সবাই কমেন্ট করেন যে সব কিছু ঠিকঠাক আছে নাকি, অ্যান্ড আমিও হচ্ছে একটু চেক করি। আমার ফেসবুক মডিউলে কমেন্ট আসে না কেন, আমি এটাই বুঝতেছি না। মানে আমি সাইট করে নিছি, কিন্তু কমেন্ট তো আসার কথা, বাট স্টিল হইতেছে এখানে কমেন্টগুলো রিফ্রেশ করা লাগে, ডাইরেক্ট আসে না। আই নিড টু ফাইন্ড, আমি বুঝি না। স্মার্ট অ্যাসিস্টে নিয়ে একটা ভিডিও করছিলাম, ওই স্মার্ট অ্যাসিস্টের ভিডিওগুলা দেখে হচ্ছে যে পোলাপাইন বলো এটা তো গেমের ফিচারই। হ্যাঁ, অবভিয়াসলি এটা গেমের ফিচার, বাট দ্য থিং ইজ যে তুমি তো খেলতেছো না, খেলতেছে তো এআই। যাই হোক, যার যার নিজস্ব ব্যাপার। I won't say a thing. Okay, wait. Haven't shared my post. Okay, wait.
কথা বলতেছি। ওকে ফাইন। সো যারা যারা জয়েন করতে চান তারা কাইন্ডলি একটু ডিসক্রিপশন পড়েন অথবা পোস্টের পড়েন, সব কিছু দেওয়া আছে আপনার, ইচ অ্যান্ড এভরিথিং সব কিছু বলে দেয়া আছে কীভাবে কীভাবে কী কী করতে হবে। এখানে আপনার ফার্স্টে হচ্ছে যে স্ট্রিমটা লাইক করতে হবে, আপনার আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে হবে, তারপর ফেসবুক পেজটা আপনার ফলো দিতে হবে, আর হচ্ছে যে ইয়েতে জয়েন করার আগে রুমে জয়েন করা, আমি রুম কোড দিব, যে আগে জয়েন করতে পারবে সে খেলবে। আর হচ্ছে যে আপনার যে করতে পারবে, আচ্ছা আগে একটা লিগ খেলি, মানুষ আরও আসুক, একটা লিগ খেলে নেই, আমি দেখি লিগের কি অবস্থা। আর হচ্ছে যে যে জয়েন করতে পারবে সে খেলবে, তার ইনগেম নেমটা হচ্ছে যে আপনার কমেন্টে দিবেন ইনগেম নেম, তারপরে আপনার যাতে আমি বুঝতে পারি যে যে মানুষটা মানে কে খেলছে অ্যাকচুয়ালি। আর হচ্ছে যে সময় 8 মিনিট, একটা কোনো নর্মাল কন্ডিশন, কোনো এক্সট্রা টাইম নাই। আর প্রতি ম্যাচে নতুন কোড দেওয়া হবে, যে আগে ঢুকবে সে খেলবে, এই আর কি। একবার খেললে সে 4টা রুমে আর ঢুকতে পারবে না, তারপর হচ্ছে যে 4টা রুমের পরে সে আবার ঢুকবে। আর একটা স্ক্রিন, আপনি যদি জিতেন তাহলে কংগ্রাচুলেশন, আপনি হচ্ছে যে আমার এই ফেসবুক পেজে আপনি হচ্ছে নক দিবেন আমাকে, একটা স্ক্রিন রেকর্ড করবেন। স্ক্রিন রেকর্ড কীভাবে করবেন, কেমনে কী করবেন বা ডেমো, এটা আমি অলরেডি দিয়ে দিছি এখানে কমেন্টে, ড্রাইভের একটা লিঙ্ক আছে, ওইখান থেকে জাস্ট চেক করে নিলেই হবে যে কীভাবে হচ্ছে আপনি করবেন আর কি। সো এই হচ্ছে অবস্থা, আপনি আমাকে এইগুলো দিবেন যাতে আমি বুঝতে পারি যে মানে আপনি খেলতেছেন, এই আর কি। Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. কিসে জয়েন করতে হবে, আমি রুম কোড দিব আর কি, এখানে আগে ইন গেম নেমটা আগে দিয়ে দিও, তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে কে জয়েন করছে কে জয়েন করে নাই। And that gets things running. So, Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? Yeah, Virgil van Dijk. He's just about unbeatable in every department, Peter. He's strong, he's quick, he's totally dominant in the air, and what's more, he seems to really love a tussle. His passing's good too, and he never seems to lose it in important areas. I'd expect this team to notch up a lot of clean sheets with him on board. No argument from me on that front. It's easy to see how his presence alone affects both sides. Now it's Mbappe. Dahari. Showing great feet there. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. No, that's been intercepted. And it's Nedved. তাহলে তো বড় লোক হয়ে যাবে, যদিও আমি নিজে করতেছি ভাই, ডিভিশন খেলতেছি কারণ মানুষ আসুক, আর মানুষ আসলে আর স্ক্রিন রেকর্ড মানে নরমাল স্ক্রিন রেকর্ড একটা করলেই হবে, যেটার মধ্যে জাস্ট আমি যাতে বুঝতে পারি যে আপনি খেলতেছেন, আপনি অন্য স্ক্রিনশট নিয়ে জাস্ট দিয়ে দিতেছেন। Germany with the corner, they're first. And now a sudden chance to counter. Kunde. বাদে গেমের সাউন্ড কি শোনা যায় ঠিকমতো করে? Distributed tidily. He's shifting through the gears here. Delivered across. That's a... Oh, they could be caught out. What a chance! Oh!
Oh, it's come off the upright. Edmilson. That's good pressing, squeezing the play. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. And he's managed to gift it back. ইউথদের ফেসবুকে যদি করতে পারি De Bruyne স্ট্রিম plays the game a step ahead of almost anyone. Pele. Well, that tackle was certainly sturdy. Lam. Oh, lovely bit of skill. Cross it. Oh, great leap! Firm header, just off target. That's a really decent chance. And the referee has brought play back and shown him a yellow card. Zanetti, well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Neither side giving way, it has been tight. Pele in the hunt and looking threatening. Can he get on the end of this? This looks promising. Pele. আল্লাহ জানে Pirlo. কয় গোল খাই সব প্রোরা একসাথে হইছে He might be in here. And the referee has blown for half-time. So we go in at half-time with both defences still yet to be breached. They rather cancelled each other out in the first period. না ভাই আমি বেল নিব না আমার কাছে অলরেডি বেল আছে আমি কেন নিব বেল আর খাইরে আর কাজ নাই না আরে এক বক্সে নেক্সট বক্সে খেলা হবে নেক্সট বক্সে কত সানডে ইয়া মানডেতে ওই বক্সে খেলা হবে ভাইয়া Adding a little bit of skill. Well, it's been a half that hasn't lacked suspense or intrigue. It's only lacked goals. 0-0 at the break. The second half is up and running. Well, I suppose from a defensive perspective, Peter, neither manager can be too unhappy. I just wonder which team is going to up the ante first. It's a just request. আপনি না দিলে তো আমি জোর করায়া হচ্ছে যে আপনাদের থেকে নিয়ে নিতে পারবো না জোরাজোরি কিছু নাই জোরাজোরি আসলে তাহলে আমার এই বেলটা গিফট করেন ভাই যদি গিফট করতে হতো তাহলে নিজেরে গিফট করতাম টু বি ভেরি অনেস্ট এখন কোনো কিছুরই আসলে ইয়াটা নাই The stream ke atka ase naki stream theek ase everything is fine. Corner number 2 then. That's great. Not pretty, but it gets the job done. Oof. So Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Oh, that's fabulous. Konate did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Very few chances to talk of, Jim. Defence is, it seems, on top here. Well, I think it's a fair reflection of what we've seen so far. Neither side has produced that many efforts at goal simply because respective defences have been strong. Totti. Pirlo is always looking to break lines. Fat fan. That should be more appropriate. Knocks it into space. Thinks about the shot. Cristiano Ronaldo! And it's in! ভাই ঢুকতে পারলে মানে খেলেন আমার কোনো সমস্যা নেই এরপর জাস্ট হালকা ওই জাস্ট এটা বোঝানোর জন্য যে আপনি খেলছেন যে হালকা পাতলা একটা স্ক্রিন রেকর্ড করে দিলে জাস্ট পাঠাই 10 সেকেন্ড একটা স্ক্রিন রেকর্ড করে দিলে হবে আপনাকে রিয়ান ভাই আমি বুঝছি অনেকে থাকে না আপনি তো একটা মানে দিছেন অনেকে তো থাকে মনে করেন যে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড এখন এই ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড কে কি অরিজিনাল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড নাকি জিঞ্জিরার ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড আমি কিভাবে বুঝবো যে এটা কে এখন আমি তো সেটা বুঝতে পারবো না এই জন্যই বলতেছি আর কি ইন গেম নেমটা দিয়ে দিলে তাহলে মানে অ্যাট লিস্ট আমি বুঝতে পারবো যে আপনি কে
That is দুইকে একটা good কমেন্ট করলে pressure, রুম just খুললে তো আর রুম hounded him থেকে off তো it. আপনারা কেউ বের করতে পারবে না, তাই না? Melbourne City really are showing ঢুকে গেল। all the necessary আর বাই দ্য ওয়ে urgency, but it's চার potency থেকে বেশি they গোল need. দিলে কিন্তু 100 টাকা। আমি এটা Now, কিন্তু who's বলে gonna be দিচ্ছি, first 4 to থেকে বেশি this? গোল দিলে 100 টাকা। জাস্ট আপনারা চ্যানেলটা And it's সাবস্ক্রাইব De করেন Bruyne. আর And দয়া here's করে Mbappe. মানে ফেসবুকে TA7 লেখা সার্চ দিলেই হবে, আপনি পেয়ে যাবেন। ওইখানে যাইয়া And that is doing no harm at all. Well, that was highly impressive. He went through them like a knife through butter, so that's raised an alarm or two. জিঞ্জিরা, আসলে আমি কখনো জিঞ্জিরা যাইনি। Stood up well to him তবে আপনি there. বললেন আপনি নারায়ণগঞ্জ, ওদিন নারায়ণগঞ্জে তো বলছিলেন মনে হয়। Tries to pass it through. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. That's really well cleared. হ্যাঁ নারায়ণগঞ্জে বলছিলেন আপনি তো, হ্যাঁ। Zanetti. রুম দিয়ে দিব। Now this could be a chance. Loose ball now, and there's a chase on to Right. retrieve it. মানুষ আসছে এখন এই Melbourne গেমটা City শেষ করতে really মন can চাইতেছে। only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks, I and don't court sustain দিব, some বুঝছেন? pressure. রুম কোড দিয়ে আপনারা ঢুকে পড়েন। Mbappe! Mbappe! Well, he got rid because he was under pressure. And that will be the final act. Germany have held on. They have doggedly, sometimes frantically, preserved the tightest Okay, of leads. everyone get ready. Cristiano Ronaldo Okay. picking up the man of the match. ভালো নাম রিয়ন ভাই, ভালো নাম দিতে পারেন। অথবা আপনি যদি আপনি নারায়ণগঞ্জে, তাহলে আপনি দেন হচ্ছে যে শামীম ওসমান FC। আমার সাথে পারবে না, টাকা আগে দিয়ে দে। না টাকা তুই আগে ইউটিউব প্রিমিয়ামের টাকা দে আমার। কয় মাসের বাকি ইউটিউব প্রিমিয়ামের টাকা? শীতক join, the challenge starts now. আমি তো নতুন কার্ড নিছি ভাইয়া, দিব না দিব না দিব না। ও ঢুকে গেছে, আচ্ছা রিয়ন, গুড, ঠিক আছে ভাই। শিট ম্যান, ভাইয়া রুম থেকে বাইরে হইও না, ঠিক আছে? রুম থেকে বাইরে হইও না, আমি টাইম সেট করি না, আমি টাইমটা সেট করে নিচ্ছি, ঠিক আছে? মানে আমি ফরফিট দিয়ে দিব আর কি, বুঝছো? আমি ফরফিট দিয়ে দিব, তুমি বেট হইও না, আমি ওই রুমের টাইম সেট করে নেই। বুঝলে যাই এই জিনিসটা হয় ভাই। আপনি ঢুকতে পারলে ঢুকেন, সবারই তো সমান সুযোগ, সবার লাইভে দিতেছি, কারো পার্সোনালি দিতেছি না। এখন পার্সোনালি দিলে তো বহুত মানুষও দেওয়া যায়, বুঝছেন? আসে না কেন, আসে না কেন?
জুয়েল ইজ ওয়াচিং। জুয়েল কি খেলবে আমার সাথে? তার কি ওই গার্ডস আছে? However, hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. দুইকে পড়েন যত তাড়াতাড়ি ল্যাপটপে ওপেন করেন স্ট্রিম, আর হচ্ছে যে মানে আরেকটা ডিভাইসে ওপেন করেন, তারপর লাইভ বাটনে ক্লিক করেন, তাইলে হচ্ছে যে মানে একদম রিয়েল টাইম হবে। ভাই আমি এরকম অনেক জনের স্ট্রিমে ঢুকতে পারিনি। Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice. And that's it. So thank you very much, Jim, for joining me. That brings us to the end of our coverage. So from us both, a very good evening. Quick reminder today, please have your entry tickets at hand as it's time to announce today's winning. কি একটা কি আবদার, অপোনেন্টে যায় কইলে এটা উলে শুনবো, সিএফ টা মার কইরেন না, এটা করেন না। ওকে, তার স্কোয়াডে কে আছে ভাই, দেখি তো। ওকে, বাতিস্তুতা। ও ওই ব্লিটস দিছিল না আমারে ওই দিন নেইমার। However, I don't care about Neymar. This locomotive is also good, but no problem. অপূর্ব শাহ আসবে না, অপূর্ব শাহ ভয় পাইছে। Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. Guys, চারটার বেশি গোল দিলে কিন্তু Next to me providing insights will be Jim Begley. আপনার Thanks, Peter. Hello, 100 everybody. আর এমনি Ready ম্যাচ to see জিতলে what unfolds in this one now. 50 টাকা। Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Cristiano Ronaldo! And that has earned a few nods of approval from the bench. And we have our very first corner. Oh, good effort! Konate. Goal, Germany! And that's Konate is my favorite player. My favorite player listed ঢুকলে দেখবেন। The perfect show of intent, great purpose, great industry, and great confidence. A wonderful delivery, and all it needed was a touch. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. Tries one from range. Big shot দেওয়া উচিত ছিল। And that's what you call inspired goalkeeping. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Rummenigge. This Wiesen is very good. They've slammed the door in the faces of the opposition. Free player. অনেক ভালো খেলে। Now it's Cristiano Ronaldo. And it's Nedved. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. That is lovely. Lahm venturing down the left. That is a brilliant interception. Great vision. There's the shot.
That was superb goalkeeping. Cristiano Ronaldo clearly thought he had the beating of the keeper. Well, the first goal came from this. Come on, Konate. Can you do it again? That's going to go a long way. And now a sudden chance to counter. Pele plays the game a step ahead of almost anyone. Pirlo. What a bad pass. Now it's Neymar. Looking for options for movement. Oh, this is a great position. Takes a shot! What a goal. And no mistake. খাই They have done it. নিলয় কালকে ছিল যে ভাই পিটবেন কোন সময় অন হইছে পিডা খাইবেন কোন সময় মানে ওয়ার্ডিং চেঞ্জ হয়ে যায় লাইভে মানুষের ওয়ার্ডিং চেঞ্জ হয়ে যায় ভাই And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Pumazunam are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. It's starting to look very interesting, this. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. No way through. And here's Neymar. Oh, he's having a goal! Blitz. Oh, denied brilliantly. Yeah, he was well placed to deal with that. Still very early doors, but it is a closely contested affair. And the shots, it's Neymar! Nice goal. It's a goal! They've done it! Nice goal. It was coming! They have their reward! A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Welcome to the reality of modern football, Peter. You get pressed from the front and you have no time on the ball whatsoever. You can't afford to switch off for a moment. Pumas have their lead. Well, they've done the hard part now, Peter. Can they cling on? Can just or standing even হয়ে যায় better, লফট can they দিতে get গেলে another? স্টানিং হয়ে যায় এই জিনিসটা অনেক বিরক্ত Mateus. He's going to be disappointed with that. Germany are in need of a lift as we head up towards the break. And it's Neymar. Can he get on the end of this? Pirlo is always scanning the pitch for targets. Rodri. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Nedved. 2 added minutes has been indicated. And he's had it nicked away. Rodri. Into stoppage time, whistle due any moment. Quick look at his watch, and the referee whistles for half-time. It's been thrills and spills at either end in the first half. নরমালি হলে Neither খেলতাম side এখানে really রিকোয়ারমেন্ট seizing কি the initiative, and both teams still very much in it. You do have a chance today. And we are রিকোয়ারমেন্ট on to এনে the কি আছে break. লাইভ Well, দিতাম I can কইছি tell you সাবস্ক্রাইব it's been an করতাম কইছি absolutely এটাই fantastic এত watch, রিকোয়ারমেন্ট Peter. I এখানে wish তো I could কিছু come নাই here every week. It's যেভাবে been মানুষ wonderfully রিঅ্যাক্ট open, করে wonderfully tense, রিকোয়ারমেন্ট and beautifully অ্যাজ ইফ unpredictable লাইক now. আমি বলছি আপনাকে So that's how it stands at halfway. হিমালয় We'll be পর্বত back থেকে with the 3 second কেজি half পাথর very আনতে soon. হবে তারপর হচ্ছে যে Back on the way সেন্ট then. মার্টিন থেকে পানি Germany আনতে হবে really সমুদ্রের need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. He won't be happy with that one. Konate. না ভাই বুকিং টুকিং তো হবে না এখানে Pirlo, বুকিং who টুকিং does have an assist to his name. Pele. Neither of these two want to come off second best. Cross in, looks like a good one. And he's taking no chances there. Pele. Lovely. Shot a goal! And a terrific save from the keeper. Rummenigge really must be thinking what he has to do to score there. So, third corner of the game. Dealt with nicely by the defence.
He's had it taken off him. And it's Pirlo. And now they can spring out of defence. Pumas are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape. Certainly when defending. Terrific Oh, effort! man. Oh, fine stop from the keeper. That's very, very good. You can't ask for much more than that. So their fourth corner of the game. It is Oliver Kahn, That has earned a reprieve for the time being. 60 minutes played. Pele! Oh, that was a brilliant save. Really anticipated that well, didn't he? They're up to 5 corners now. কিসের ক্রসার Oh, great leap! কই ক্রস খেলিনি No, আমার কাছে তো just not আজকে তো quite. নিচে একজন Well, there wasn't too much wrong with his effort. He So- needs to get on the ball again and give it another crack. I would. Ronaldo receives Cross it in a kill good it, position icon. here. Mateus has a look and plays it forward. And this is Ibrahimovic. Let's change. But ফার্স্ট ম্যাচে কি হারিয়ে যাব আর কি আনরিয়েল পারফরম্যান্স দিতেছে ভাই রনে দেখছেন রনে আজকে মোটেও ভালো পারফরম্যান্স দেয় নাই আর তার অলিভার কান্ত মাশাআল্লাহ দিয়া সব সেভ দিয়ে দিতেছে মানে এসব গোলকিপার হইতেছে যেদিন জায়গা উঠে এমনি ভালো খেলে না কিন্তু যেদিন জায়গা উঠে সেদিন তো All he needs to do Obra is to top. place this between the goalposts and basically let them attack it. তো ডারউইন নুনেজের কাছে গোল খাবে যা দেখা যাচ্ছে And the goalkeeper's got a good palm to that. Germany are looking to go forward now. Now it's Bale. That's tidy. Bale going face to face with his great rival. Who's looking wide, and he's quick to return it. Germany really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. There is an irresistible, irrepressible look about them here. A lucky break would certainly help their cause now. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Oh, it's great defensive work. It doesn't take too much imagination to guess what would have happened otherwise. Oh, look, his determination needed to be greater than the obstacle he was faced with, and it wasn't. And here's Neymar. Great chance! If they want to counter, they could do with more speed. Now it's Cruyff. That has ended up in no man's land. Well, this could be it, bar something close to a minor miracle. Yeah, they're really playing in hope at this point, but hope is something you can own. And pull it! And that could come back to haunt them. Well, I think that look says it all, Peter. Brilliant save from the keeper. He read the situation superbly. যে গোলকিপার ভালো খেলতেছে নাকি এটাও বলা যাবে না কত শত নিয়ম Substitutions taking place. The corner count is rising. That's 6. Adams clears it away. And this is it! oh shit man Now he wants to get in on the act here. Germany really can be very happy with the way they're going about things, Peter. They'll want to capitalise on this good spell, though. It's a lucky 7th corner.
And the ball's come loose here. And it's been hooked away. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? ভাইয়া অপোনেন্টের 2 গোল ভাইয়া। Oh, good read. That's great positioning. So good from him. And that could set him on his way. And he's managed to get free. Shit. An uncompromising challenge. I have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. And here's Bale. Now it's Batistuta. The pressing's intense and it's paid off. Bellingham. And here's Hullet. GG. And that is it. A real high-octane conclusion. জিতে গেছেন। আর নামটা দেখাইতে হইতেছি না, নামটা মারাত্মক। নেক্সট ম্যাচ কার সাথে আমি ইয়ে করে দিতেছি, যে ঢুকবে সেভাবে। রিয়ন ভাই আপনি খেলছেন, আমি বুঝছি। জি ভাইয়া, তানভীর ভাইয়া, হারাইলে 50 টাকা। রাইট জি বুঝছেন, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেন। বাট আমি হইতেছে তানভীর ভাই, আমি হচ্ছে যে রুম খুলবো, রুম খুলে হচ্ছে যে মনে করেন যে এই রুমটা আছে, এই রুমটা আমি বের হয়ে যেতেছি, দেন আমি রুম খুলবো, রুম খুলে যে আগে ঢুকতে পারে সেই খেলবে, এ হচ্ছে আর কি। আদারওয়াইজ তো আমি সবাই কোড দিয়ে বেড়াবো না। আচ্ছা, লেটস ডু আনাদার থিং। ওকে, সো আমরা প্রেডিকশন করি। ওকে, আমরা প্রেডিকশন পিরিয়ড রাখবো হচ্ছে মনে করেন ম্যাচ স্টার্ট হওয়ার আগ পর্যন্ত আমরা প্রেডিকশন পিরিয়ড রাখবো। এর মাঝখানে যে প্রেডিকশন রাইট হয়, কারো প্রেডিকশন যদি রাইট হয়, তারে আমি মানে সে আমারে কোড দিবে। ওকে, প্রেডিকশন একটা রাখি, তাহলে আই গেস অন্য কারা বাই ঢুকবো। আমি তো রুম খুলতেছি। ওকে, সো প্রেডিকশন করেন। নেক্সট যে আসবে আমি স্কোয়াড দেখাবো, সব দেখাবো, আপনারা হচ্ছে একটা প্রেডিকশন দিবেন। এরপরে আমি একটা প্রেডিকশন পিরিয়ড রাখবো অল্প কতক্ষণ, এরপরে হচ্ছে যে আপনারা খেলেন, ঢুকেন, যে আগে ঢুকবে। ভাই আমি ব্যাপারটা হইতেছে, আমি সবারই তো যাই আসলে কোড দিতে পারবো না, এখন অন্যের কাছে এটা নাইনসাফি হয়ে যাবে। ভাই আমি আসি 12টা পর্যন্ত, অথবা 12টার একটু পরে পর্যন্ত, 12:30 ম্যাচ আছে। ভাই হু ইজ লোকি কে? ও আচ্ছা মাশরাফি ভাই, গুড ঢুকছেন, ভালো। হ্যাঁ ভাই রিয়ন ভাই, আমারে হইতেছে আপনি বিকাশ নাম্বারটা আমার এই পেজের ইনবক্সে একটু পাঠাই দেন, ঠিক আছে? আমার মনে আমি পাঠাই দিব না, সমস্যা নেই, বিকাশ নাম্বারটা দিয়ে দেন। হ্যাঁ আমি দিব তো, এই যে এখন আমার তো এই ফোনে বিকাশ আর কি, আমি তো দিতে পারবো না। এই যে একটু আগে ফেসবুকে একজনে এটারে কি বলে জিতছে, তো উনাকে বলছি যে আমার পেজে মানে ইয়ে করে দিতে, মেসেজ দিতে, তো উনি আমার পেজে মেসেজ দিবে, পেজে মেসেজ দিলে আমি হচ্ছে যে উনাকে টাকা পাঠিয়ে দিবে। এখন আমার এই ইয়েতে মানে যে ফোনে খেলতেছি ওই ফোনে বিকাশ, তো এখন আমি পাঠাইতে পারতেছি না এই ফোন থেকে, এই আর কি। ও ভাই সৌদিতে থাকেন আপনি, ভালো খেলছিলেন, এখন না কোনো মাইন্ড করবো না ভাই। তানভীর ভাই, রিয়ন ভাই আপনি তো ডিজার্ভ করেন, থাক সমস্যা নাই, এটা নোটেড থাকলো। আপনি হইতেছে যেদিন বাংলাদেশে আসবেন সেদিন হইতেছে ইয়েতে মেসেজ দিয়ে সেদিন পাঠাই দিব, এটা রয়ে গেল, লিখিত আকারে রয়ে গেল। আপনি আমার ইনবক্সে একটা তারপর একটা মেসেজ দিয়ে রাখেন, ঠিক আছে? হারার জন্য ঢুকলাম, চাইলে ঢুকতে পারতাম, তো ঢুকেন নাই কেন? চাইলে ঢুকতে পারতেন, ঢুকেন নাই কেন? আর হারার জন্য ঢুকলাম না ভাই, আপনি জিতবেন, আই ডোন্ট নো, আমি হাইরে যাব এইটাই জানি। ভাই তো আমি হইতেছে মানে স্কোয়াড দেখাবো, স্কোয়াড দেখাইলে হচ্ছে যে আপনারা প্রেডিকশন দিবেন। হ্যাঁ ম্যাচ প্রেডিকশন যদি সত্য হয়, আমি স্কোয়াড দেখানোর পর না হবে, একটু লেট হইতেছে আর কি, হবে
ঢুকবে। এরপর হচ্ছে যে আপনি প্রেডিকশন দিবেন, যদি হয়ে যায় তাহলে তো ভালো, দুইজন হলে দুজনের সাথে খেলবো, যদি দুইজনের সাথে, তিনজন হলে তিনজনের সাথে একের পর এক খেলবো, কোনো সমস্যা নেই। আমি স্কোয়াড দেখাইতেছি অপোনেন্টের, এটা আমার স্কোয়াড, ঠিক আছে, এটা আমার স্কোয়াড, এটা অপোনেন্টের স্কোয়াড। সো প্রেডিকশন করেন, কতক্ষণ আপনারা দিতে পারবেন প্রেডিকশন। গাইজ লাইক দিস স্ট্রিম, ওকে, লাইক দিয়ে দিন না ভাই। কো ম্যাচ তো খেলে, আচ্ছা 2-1 আমি উইন হবে, আচ্ছা ঠিক আছে, তানভীর নোটেড নোটেড। আর কেউ কি প্রেডিকশন দিবে না? আদারওয়াইজ কিন্তু আমি ম্যাচ স্টার্ট করে দিলে কিন্তু সমস্যা, পরে কিন্তু পরে এক গোল দেওয়ার পর প্রেডিকশন দিলে তো আর হবে না, তাই না? ভাই 2-2 হয় না ভাই, আনফরচুনেটলি। 4-1 3-1 ওকে ভাই, ওইটা অন্য একদিন স্ট্রিমে খেলবো। আজকে তো একটা মানে স্পেসিফিক স্ট্রিম, একটা ইয়ে নিয়ে নামছি, মানুষও জয়েন করতেছে ওই কারণেই। সো 4-5 ওকে, গট ইট। Welcome to those who have Okay, joined us all here on a beautiful clear হ্যাঁ হ্যাঁ আমি evening. বুঝছি, মানে The প্রথমটা আমার আর conditions নেক্সটটা তার, contributing to বুঝছি। a fantastic atmosphere দেখি in the কি হয়। stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury and it's a pleasure to be alongside Jim Beck. কি বললেন আপনি? Hi Peter, it's great to be here. বুঝিনি, আবার লেখেন তো একটু তানভীর ভাই। Okay, Colours let's start. vivid and vibrant, songs আরে loud and proud. নিজের The by the way, tone for this game prediction is stop কিন্তু well এখন। and truly set. We are just getting started. 3-2 নিলাম। There's a player on this Second pitch by who the last shines minute. above the rest, and we're talking defence. And that is? Well, it's got to be Paolo Maldini. Who's arguing? Yeah, and he's a living, breathing symbol of leadership, loyalty, and devotion to his craft. What a player! কিন্তু রিয়ন ভাই, আপনি তো একবার আপনি Germany প্রেডিকশন দিয়েছেন, with their ভালো first কথা, corner. কিন্তু আপনি First of একবার the game for খেলছেন, either side actually. আর একবার খেললেও হচ্ছে যে জিনিসটা তো আপনি জিতলেও আপনি কোনো কিছু আসলে মানে উইন করতে পারবেন না। Impressive jump. Harmlessly behind. I think it's a আমি very নিজেও fair 9টার effort, পরে Peter, আসছি ভাই, considering he আমাদের didn't have একটু much কাজ in the ছিল, way of এই space to কারণে play 9টার with. পরে আসছি, আমি আগে আসি। Now it's Cristiano Ronaldo. Now that looks a decent ball. And he could have done himself a massive favour by just lifting his head up there. You know, it would have been a better picture of what was going on around him. Bellingham charging forward, the ball at his feet. পিছে যাইস না, এইটাই ভয় পেয়েছি। That is a little undercooked. Oh, he's done very well to take that back. So Jim, what has caught your eye in these early exchanges? Well, neither side has really grabbed the initiative. I would আচ্ছা say আচ্ছা, এমনি both দিছেন, ঠিক আছে। must have come in with a view of not making any early mistakes. So we're seeing some conservatism here. It's a threatening ball. Well, they've got it back in a hurry. Pele, this is promising. যেভাবে খেলতেছি আমি, Maldini did just about মনে enough হয় to আমি come out হেরে on যাবো, top আপনারা there. তো আমারও win Neither দিয়েছেন। party overly willing to compromise. Oh, nicely intercepted. Rummenigge has an approach to the Cristiano game Ronaldo which is open pretty much shoot on sight. Germany are seeing more of the ball, but still aren't carrying much goal threat. Now it's Cristiano Ronaldo. বুঝছি না, আপনারটা Germany ঠিক have আছে। their second corner now. And he's taking no chances there. Barcelona have the chance to go the other way. Pele, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Pele plays the game a step ahead of almost anyone. And it's Lahm.
Now it's Cristiano Ronaldo. Germany really do like their passes from deep, Peter. making good use of that quarterback position, aren't they? Yeah, but this is a system that can only work if you have the players who are willing to run at. Oh, he's having a কি goal! মারছে হাই ভাই পরের and ম্যাচে they আমার সাথে really should have been made to pay. ভাই আপনি জয়েন করতে পারলে অবশ্যই ভালো জয়েন করেন জয়েন করে জিততে যাই না আমার কোনো সমস্যা নেই জাস্ট ইন গেম নেমটা একটু দিয়েন আর কি আর Rummenigge. O'Shea cuts it out. Bellingham, the magician-in-chief, his feet twinkling. Great vision. Oh, he had to make that, and he did make it. Pirlo. Nicely weighted ball. And the through ball. He's found... And the shot! Rummenigge! Truly a man who will pass the test of একটু পজ time! করলাম ঠিক আছে আমি Sumptuous finish, an absolute joy! One sweeping move, executed with deadly efficiency. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. Germany have fired themselves in front. ভাই Well, I think the next 5 to আপনি 10 minutes will শুনেন call for real focus as the পারভেজ ভাই opposition will আপনি যদি inevitably নাও ঢুকতে পারেন react. আপনি হচ্ছে যে ইয়ে দিবেন Great chance! No, just not quite. Platini certainly Okay, knows Bhaiya. that he's missed a real chance there, but he can't dwell on that. He needs to pick himself up and move on. বাট আপনি ঢুকতে পারলে তো এমনি আইডি রিভিউ করবো আর না স্ট্রিমে আচ্ছা ঠিক আছে আমি হচ্ছে A lovely neat pass. He's in a great position here. Germany leading then, courtesy of the goal scored late in the first half here. And the score is 1-0. Schmeichel gets his hands on it, and the danger is averted. Germany have really been terrific at snuffing out the threat. Now for something different. ডাবল টাচ And that is the end of the first half. হ্যাঁ ভাই আপডেটের পর যেভাবে হচ্ছে যে জি ভাই আমি বাংলাদেশি আপডেটের পর যেভাবে হচ্ছে ইয়া করা যায় Reflections on the first half. I think it's a case of so far so good. The boss has মার্শাল টান clearly মারা done যায় his homework, and ওইটা I don't ভাই think he needs to মাশরাফি ভাইয়ের change তো ফ্যান much চলে during the break. Now they've got the lead. They can Wow. expect more of the same in the second half. গ্রেট Germany can be fairly satisfied then. It's so far so good for them. And it's 1-0 মাশরাফি at ভাই the তো break. মোটিভেশন পাই গেছে গ্রেট গ্রেট মার্সিয়াল টানটা ওরপি করে ফেলছে কালকে আমি 14টা মারছি যদিও এত বেশি না বলতে গেলে বাট আমারে ফ্লিপ ফ্ল্যাপও দেয় নাই আমারে মার্সিয়াল টানও দেয় নাই আর আমারে ডাবল টাচ দেয় আমার সব প্লেয়ারে ডাবল টাচ অলমোস্ট আছে মানে ডিফেন্ডার লাম্বা And here is the first touch of the ডাবল টাচ second দিয়ে half. কি করবো আর অলরেডি Germany definitely want অধিকাংশ to প্লেয়ারের হচ্ছে যে carry এখন on in a ডাবল টাচ similar বিল্ট ইন manner, থাকে although বেলের I নাই would exercise some caution, Peter. বিষয়। You wouldn't want to leave yourself open in the early minutes trying to kill this off. There's a beautiful simplicity about this হ্যাঁ contest. ওইটা রুল নাই ভাই Running on চারটা one দিতে side, পারলে বেল গিফট dogged করো defence on the ওইটা other. তো লেখা ছিল না ওইটা তো ইয়েতে ছিল না And that was asking for too much. না 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 ভাইয়া পারভেজ ভাই আমি হইতেছে ফেসবুকে লাইভে তো Can he get on the end of ফেসবুকে যারা কমেন্ট করতেছে Well seen. Saw তাদের that সাথে কথা coming. বলতেছি That's great positioning. So আমি good from him. ফেসবুকেও লাইভে ইউটিউবেও লাইভে ডাবল স্ট্রিম আর কি Now it's Cristiano Ronaldo. মাসাই ভাই এই কারণে তো Passing কবে যে is যাইয়া crisp and sharp. সবাইরে মানে O'Shea. ভাই কে আসতেছে আই ডোন্ট নো Bellingham. Looking for options. Shoots! That's what you call inspired goalkeeping. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. ভাই আপনি ঢুকেন ভাই যদি ঢুকতে পারেন তাহলে তো ভালো কারণ অনেকেই তো আছে না ভাই লেখা না থাকলে তো দেখা যায় না বলতে দিস না That's a decent clearance. Clipped into space. Wriggles his way through and reclaimed it in a trice. নাইস শট বাট হইল না Oh, that was a হবে বস brilliant এটা save. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Looking for the run. And this is Ronaldinho.
Getting up Oh there. man, what a Well goal, what a taken goal. chance created by They have Ronaldinho. come roaring back. Well, they were starting to look more and more threatening, Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. DN মামলা কইরা Satisfyingly simple. There's almost a sense of beauty to this. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. আজকে তো মনে হয় হাইরে যাব সবকিছু এক দুই দিবে Substitution for Germany. Number 17. ভাই Well, the two coaches are signalling changes here, both at the same time. Barcelona restore parity. Well, I'd Master happily Bey watch কে this জিতে every দেওয়া week, লাগবে না, Master Peter. Bey এমনি This is জিতবে। exactly what you want from a big game. Now there's a fine ball. shit Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Germany are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. Good ball over the top. great pass And this is Drogba. Dealt with nicely by the defence. That's where it came from. Lovely passing, lovely movement as well. And that is expertly dealt with. Konate. Cruyff. Oh, now here's an interesting matchup. দৌড় দৌড় That's দৌড় দৌড় positional gold, the utilisation of space. Germany clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. Bale. ডাবল he's টাচ মাইরা enjoyed তার কাছে that. চলে He evidently loves the contest. Barcelona are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got... He's Penalty been দিয়ে দিলেন slid ভাই। down. Is that a penalty? The referee's decided that he was fouled outside the box, and it is just a পেনাল্টি free হইছে নাকি kick. পেনাল্টি হইছে নাকি আদৌ And that's going to be a booking. Disappointing, very disappointing. He knew আরে what he penalty was দেয় doing, নাই। as deliberate and আহারে। cynical as it comes. So it is a German free kick. এইটা কোনো কথা Yeah, that's such a good position too. আমি তো চেষ্টা করতেছি তাই না Pirlo! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. A game with so much to recommend it. Fabulous contest, but still no clear winner. Well, a goal either way at this stage would qualify as a steal. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Best. Plenty. And a chance! আরেকজনে দেওয়া লাগলো এখন Oh, that's Haydi. crazy! Oh, that has got to be Aczki. it! This has to be it! And he stuck it away as if laser guided. আজকে কার Well, মুখ Peter, I দেখে think যদি the keeper আজকে knew ভালো straight আছে, away he was খারাপ never হবে going to না। get to it. Well, they've done the hard part. Now to survive the last few minutes. Well, what an end to the game, Peter. But now comes the overwhelming question: how long is there left, including stoppages? সেরা রে ভাই 2 ম্যাচ খেলছি দোনো ম্যাচ Can he get it সেরা through? সেরা সেরা And there's green grass. It's Drogba! Oh, it's hit এটাও the খাইতাম post. ভাগ্য ভালো খাইনি Referee looks at his watch and blows it. আনাদার উইনার Germany Another winner. easily clever on the ball. মাশরাফি They had মুক্তাদি their আমি moments, আজকে but শুধু হারবো they take সবারে the টাকা lead. দিয়ে দিব যত টাকা আছে সব দিয়ে দিব Any reflections আপনারা on what শুধু you've খেলেন seen, Jim? Well, it's got to be said, Peter. It's a Ahari. day to forget for the players at the heart of a defence who were just getting beaten way too easily on so many occasions. But I think the manager too has to take responsibility for his failure to stop the leaks. আমার প্রেডিকশন গেল Thanks to Jim for আচ্ছা উল্টো হয়ে গেছে ভাই আপনি প্রেডিকশন দিয়েছেন কারোর প্রেডিকশন মিলে নাই মাশরাফি ভাই জিতে গেছে কংগ্রাচুলেশনস মাশরাফি ভাই
Congratulations for your brilliant success. iPhone's battery is ভাই fully মাশরাফি charged. ভাই যেভাবে Please remove the cable. সাপোর্ট পাইছে ওই সাপোর্ট তো আমরা পাইলে আমরাও জিততাম তাই না, কিন্তু ওই সাপোর্টটা তো পাই না। দ্যাটস দ্য দুইজনের কথা আসছি, 100 টাকা গন। ঢুকেন যে ঢুকার ইন গেম নেমটা দিয়ে দিয়েন কমেন্ট বক্সে। ময়ে ময়ে এভাবেই প্রতিদিন হেরে যাই জুবাইদা সুলতান আপু, এভাবেই প্রতিদিন হেরে যাই, শুধু আজকে আসছি ব্যাপারটা এটা না। এক্সট্রা মোটিভেশন হয়ে গেছিল আসলে ভাই, এক্সট্রা মানে যেভাবে সাপোর্ট পাইছেন কি বলবো। বাই দ্য ওয়ে অনেক ভালো খেলছেন ভাই, গিফটটা অর্ধেক আমাকে দিয়ে। আই জি জেড এস অর্ণব, ওকে আই জাহিদ হাসান অর্ণব, ওকে ফাইন। বাই দ্য ওয়ে প্রেডিকশন কারো মিলে নাই, আমি হারছি, সো এবারও বুঝে শুনে প্রেডিকশন দিয়েন, ঠিক আছে? মানে প্রথমটা আমার, মানে 3-2 হলে 3 আমার 2 অপোনেন্টের, আর মানে বুঝছেন তো, মানে এভাবে এভাবে আর কি, মানে প্রথমটা আমার সেকেন্ডটা অপোনেন্টের। সো আমি স্কোয়াড দেখাই অপোনেন্টের, আপনারা মাসাই ভাই এরকম সাপোর্ট পাইলে, এরকম সাপোর্ট যদি পায় তাহলে আর কি লাগে ভাই, এমনি তো মানুষ জিতে যায়। আমি এবারও হারবো, আমি প্রতিদিন হারি। স্কোয়াড দেখার আগেই বলে দিছেন, দারুণ। বাই দ্য ওয়ে আমি স্কোয়াড দেখাই, আমি আসতেছি একটু। ভাই প্রেডিকশন দেন, এবার ওয়ার্ল্ড কাপে ফাইনাল কোন দল উঠবে? ওয়ার্ল্ড কাপ ফাইনালে এবার স্পেন উঠবে, যদি পেনাল্টি কিক আউট না, মানে তারা যদি পেনাল্টি কিক আউটে না পড়ে আর কি, না ফেস করে, তাহলে আমি জানি যে স্পেন উঠবে। আর ফ্রান্সের কথা বলবো না, ফ্রান্স উঠবে না, ফ্রান্স স্পেনের কাছে এর আগে হেরে যাবে। আর আর্জেন্টিনাও বলবো না, কারণ আর্জেন্টিনা আগের ইয়েতে জিতছে, সো আমার বিশ্বাস হয় না যে আর্জেন্টিনা ফাইনাল খেলবে এবারও। আবার কি হয়েছে, তো বাকি রইল কে? ইংল্যান্ডের স্কোয়াড অনেক ভালো, টিম স্ট্রেংথ মেবি 3300+, কিন্তু তাদের কেমিস্ট্রি নেই, সো তাদের কথাও বাদ। পর্তুগাল হইতে পারে, ব্রাজিলও যাবে না, পর্তুগাল হইতে পারে, সো আই এম সাপোর্টিং অল ইউরোপ লাইক। ঠিক আছে দিবেন ভাই, না দেখে বলছি 20x দিব, 20x দিলে আমার বি ক্যাশে শেষ হয়ে যাবে ভাই, এটা আসতেছে না কেন? সাপোর্ট দিলে সাপোর্ট পাবেন ভাই, অনেক সাপোর্ট দিয়েছে, উনার সাপোর্টের কারণে উনি মনে হয় দিয়ে এমনি করে হইতেছে বৈশা ছিল, তারপরে কোনামির কাছে মেল দিয়েছে, মানে ভালো খেলছেন ভাই, এভাবেই হইতেছে ভাই, বুঝতেছি না লোড কেন হইতেছে, আই ডোন্ট নো। অ্যাটলিস্ট ইয়ে তৈলে সমস্যা নেই, আবার দিতেছি, প্যারা নেই। ওকে আমি আসতেছি, একটু ওয়েট করেন।
ভাই আপনার মেবি জাহিদ হাসান অর্ণব ভাই, আপনার নেটের সমস্যা। আমি আরেকবার ট্রাই করতেছি, ঠিক আছে? যেহেতু আপনি ঢুকছেন, আরেকবার আমি ট্রাই করতেছি। যদি না হয় তাহলে তো আর কিছু করার নাই। জি সাইমন সাহেব শিশির, আমি। যারা যারা দেখতেছেন তারা লাইক দিয়ে দিবেন, আর ইউটিউবে যারা দেখতেছেন তারা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন চ্যানেলটা। সো আই হোপ যে কোয়ালিটি কন্টেন্ট আপনাদের দিতে পারবো অ্যাটলিস্ট। আমি আরেকবার ট্রাই করছি, ঠিক আছে? যদি না হয় তাহলে তো কিছু করার নাই, কারণ আমার নেট মানে ভালো আছে অনেক, সেটা নিয়ে প্যারা নেই। আদারওয়াইজ তো আমার স্ট্রিমই চলতো না। আই গেস অন্য কোনো প্রবলেম হতে পারে। ফেস ক্যাম করে গেল ভাই, ফেস ক্যাম একটু পরে চালু করতেছি। ঢুকতে পারলে খেল ভাই, ঢুকতে পারলে খেল। আলাদা করে তো আজকে তো স্পেশাল দিয়ে দিস। আজকে স্পেশাল হচ্ছে যে স্ট্রিম, যেটার মধ্যে অনলি চ্যালেঞ্জ হবে। বাই দ্য ওয়ে, নেইমার, রাইকার্ড, দিস ভিটিনিয়া আর ব্যালেন্ডিয়ার ভিটিনা কোনটা ভালো? বাই দ্য ওয়ে, প্রেডিকশন গাইস। সন, বেকেন হচ্ছে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো আছে, সুয়ারেজ আছে, সিবি, এলবি, নুনো ম্যানচ। সো নুনোরে খেলাইতে পারতো, যেহেতু অফেন্সিভই খেলাইতেছে। ভাইয়া আমি কি করব বলেন? হইতেছে না ভাইয়া আপনার সাথে, আনফর্চুনেটলি। পরে খেলবো কোনো এক টাইমে, আপনি মানে অ্যাড হয়ে থাকেন, পরে একটা টাইমে খেলবো না। জাহিদ হাসান অর্ণব ভাই, আনফর্চুনেটলি আপনার সাথে খেলা হইতেছে না, ঠিক আছে ভাই? ইটস ওকে, থ্যাংক ইউ ফর আন্ডারস্ট্যান্ডিং। সবাই ঢুকেন। সবাই তো ঢুকতে পারো না, যে আগে ঢুকবে সেই। মাশরাফি ভাই যদি দেখে থাকেন স্ট্রিমটা এখনো, তাহলে আমার একটু বিকাশ নাম্বারটা দিয়ে দিন কাইন্ডলি ভাই। কোড তো আমি স্ট্রিমে দিয়ে রাখছি, মুনতাসির ইবনে দেলোয়ার। এত স্লো হইলে হবে? কোড তো আমি স্ট্রিমে দিয়ে রাখছি। সাবিত 613 ভাই, সাবিত ভাই আপনি তো কালকে সরি আপনি তো কালকে ইয়ারে ভরছিলেন, ম্যান অফ দ্য ম্যাচ পাইছেন, এখন আমারে আসছেন আপনি। এই টাকাটাও লাগবো মানে কিছু কিছু মানুষের। Seven people are watching currently. Everyone like this stream, okay? So prediction করেন, যারা যারা মানে খেলতে চান তারা একটু প্রেডিকশন করেন। সাবিত ভাই স্কোয়াড তো ওপি ভাই, আল্লাহ। ভাই প্রেডিকশন দাও কেউ ভাই। এত ভালো ভালো কি নাই, কি নাই, কি নাই ভাই, কি নাই? প্রেডিকশন দিয়ে দাও। হারবেন 3-1, ওকে পাইলাম একটা প্রেডিকশন। ভাই আপনিও বড় লোক, প্লেয়ারও বড় লোক, আসে বড়। ভাই আমি বড় লোক না, আন্দাজে কথা বলেন না। নেস্তা, ভ্যান ডাইক, চেক ও গোলকিপার চেঞ্জ করে ফেলছে। ওহন রে, যেই হোক না, আজকে মনে হয় দিতে হইব অনেকগুলা। Shevchenko, let me mark this one.
Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. Thanks for the intro, Peter. I've been soaking up the atmosphere and I'm let's really play. looking forward to what lies in store. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. So we're very much on the way now. I suppose if you're playing in an attacking position in this team, then having a craftsman like Rui Costa... What a goal by Well, once Pele. more, it's him, and we can't be surprised because his Yani instinct हमारा for आरो doing goal this is incredible. player আছে And that really is so impressive. I doubt very much that this was in the script. Looking for options for movement. They've got to be quick moving this forward. ভাই ইয়ানে নাই মার্সেলোনা Pitches it off him. তো Oh, that is good. যদিও সিলভার ফিজিক্যালি ভালো আছে Came up against a defender though who was ever so determined. shit man Pele going face to face with his great rival. Now it's Cristiano Ronaldo. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. That's a sharp pass. Germany leading here thanks to that early goal. 1-0 the score. Some intricate passing, looking to progress the ball. Nedved. And there's his chance to lead the counter. Looking for the run. Oh, nicely intercepted. Germany Really do like their passes from deep, Peter. making good use of that quarterback position, aren't they? Yeah, but this is a system that can only work if you have the players who are willing to run at and beyond the defence. Let's see if these forwards are up for it now. Turan, always a very imposing presence at the back. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Now it's Cristiano Ronaldo. আরে Nedved has it in a wide position. Nedved with the delivery. And he can thump it away. Pirlo. And here's Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. He's having a pop! that was close That looked awkward, but he had a good crack at it. Well, he's never the sort to doubt his Bhai, own আমি জানি না capabilities. যে Always fancies himself, no matter what the situation. And here's Cristiano Ronaldo. Del Piero. That has ended up in no man's land. Rummenigge. Real chance! অফসাইড নাকি And there's Good a goal. goal! 2 up now, and they are cruising. ইনভেস্ট অনেক হয়েছে ভাইয়া That is a super smooth goal. Beautiful manoeuvring of the ball and splendid authority in the finish. Yeah, the right touch in moments like that is key to what follows. All very না neat and প্রেডিকশন tidy. চেঞ্জ করতে হবে না প্রেডিকশন তো শেষ এখন হারলেও তো Germany প্রেডিকশন are মিলবে না sitting pretty, 2-0 up. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up. Oh, we expected better, and so did he. Coming up to half-time, leading, and things are looking pretty good. Ball in towards the middle. Cleared away. কি বাজে বাজ দিছে Shevchenko. This is the time you need that pace. Shevchenko makes a dash for it. Del Piero. Oh, he's seen that early. Used a certain sixth sense. কর্নার এত দেরিতে প্রেডিকশন দিয়ে লাভ নাই সাইমন Borussia সাইব Dortmund with their গোল first দুইটার পর corner. প্রেডিকশন First দিছে in the game for either side, 3-0 actually. বাহ And a header! And that's a good Nice. finish. On the cusp of half-time, he delivers with perfect timing. A wonderful delivery, and all Goal it খাইয়ে needed যাবে। was a touch. He did so scored. well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. Just one in it now.
এই Well, ভ্যান what ডাইকটাতে a আমি দেখতে difference পারি a না goal তো makes. মানে Now all of a sudden it seems the belief is back. Passes coming off in quick succession here. ব্লিটস হবে নাকি ব্লিটস হবে নাকি And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Passing nice and neat. what a build up but unfortunately হলো And the whistle goes for half-time. কই আমার ওন So মেডিসিন মানে engaging and still right on edge. Plenty of আমি signs কি to medicine suggest দিই আবার? this will turn out to be a really good one. No, well, the pickings certainly have been rich in this first half. Well, I think the message Tare from ki the manager medicine at dila half-time will be pretty simple, Peter. He's going to want them to play at a higher tempo, গ্রুপে দিলাম press সবাই এই more, জিতে higher যাবে up ওইটা the হইছে pitch, এটা হইছে pass quicker and entice the opposition out of position. He knows how crucial the next goal will be. Germany ahead by just the odd goal in 3. It is 2-1 at the interval. And we're already back up and running after half-time. Nielsen. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Lahm. And it's Cristiano Ronaldo. Konate makes the interception. Rummenigge. And no, he's seen Messed through up. all of that. Cristiano Ronaldo. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Rummenigge does have his name on the score sheet, of course. Oh, he's burst, and the shot! Rummenigge! Truly a man who will pass the test of time! রিক্স না ভাই He's got himself an absolute ভাই peach. আনফরচুনেটলি কিছু করার নাই The movement Manu so Julius. precise, আমি the তো finish personally কাউরে আসলে sumptuous. Just when চেষ্টা they করেন thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. Germany now in a position far more desirable. The crowd are calling for this to be put to bed. There's little sympathy about. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter. Chance! পাই That's গেছি another chance! আমার ভুলের কারণে He's got a একটা ভুল goal! পাস And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. ওয়ান Peter, I know from experience Wrong there are pass. players who always seem to know where the ball's going to end up. This isn't about luck at all, despite what people say. Just keep an eye on his movement. লেটস সি ফিগোটা কেমন খেলে ডাবল মার্কিং দিছি দারুণ Substitution for Germany. Cristiano Ronaldo. Now the two coaches are signalling changes here, both at the same time. Number 14. Borussia Dortmund cut their deficit and look raring to go again. Oh, we have a shapes to shoot! Number 71. Pass somewhat off target. He's had it taken off him. Number 18. Germany perhaps wondering what the best time is for their next substitution. Substitution in progress. And here's Cristiano Ronaldo. Figo, who can single-handedly Luis Figo make a is any difference. Nielsen. And it's Figo. And here's Bale. Bale really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. It's a promising position. Nedved. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. They're coming again and again. A lucky break would certainly help their cause now. If they want to counter, they could do with more speed. That ball looks a good one.
কেউ বলবে এটা যে ফ্রি মানে surely have একটা to be ফ্রি টু প্লে commended কার্ড for their drive এই and desire. রাইকার্ডটা Most teams would be taking the Again, I easier mean- defensive route by now. Figo. Look at the space. It's Bale! Off the post. And they're back on the ball again. He's got away. Takes a shot! And it's in! And surely now, the result's beyond doubt. That really is আমি quite fabulous. ক্যাপুচিনো খাই না All ঠিক his আছে own অনলি doing. সরি I'm not making আমি any এখন যেটা খাইতেছি apologies, সেটা but I was বেসিক্যালি willing হচ্ছে him to এসপ্রেসো ওকে supply the সরি finish, না and he এসপ্রেসো gave up আমেরিকানো trumps. ইটস কল্ড আমেরিকানো So the lead now গরিবের is আমেরিকানো 2. আর কি এখন তো আর Well, আমার I কাছে think it's just ফিল্টার the কফি নাই reward for their application. They've played with great courage to try. Figo! And the keeper has reacted Figo is superbly there. right footed then I think he's done great there, both reading Should it I- and dealing with it. And it's Bellingham. Pato. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Looking to play him in. And this is Bale. Pato. Nedved. Will be 3 minutes added time. Sports official showing that there will be 3 minutes of added time. Figo. That's জি জি that, সাবিত the ভাই end. And জি, so জি, they জি, জি। have the outcome they desire. না এটা Dose নিউ of বেল না এটা reality আই and গেস ওল্ড বেল quality, absolute নিউ বেল তো আমার কাছে togetherness, নাই and the সাবিত job ভাইয়ের is কাছেও done. মেবি নাই নিউ বেলটা Your reflections then, Jim. I think we just saw a team Gee, gee. winning by playing to their strengths. There was a clear picture of what they set out to do, and the players ভালো were... খেলছে বাট গোলকিপারটা কেন চেঞ্জ করছে না আমি বুঝতেছি না স্মাইকেল কেন নামাইছেন চেক তো পারফরমেন্স ভালোই করতো আপনার কততে জিতলাম 4-2 মনে হয় না 4-2 তো জিতছি কততে জিতছি 4-2 কারো প্রেডিকশন কি মিলছে আদৌ আচ্ছা না কারোটা মেলে নাই হারবেন বলছেন তানভীর ভাই তো হারবেন বলছেন না আমি তো তখনই ভাবতেছি যে আপনি কেন স্মাইকেলে উঠেছেন মানে সরি চেকরে উঠে স্মাইকেলে নামাইছেন স্মাইকেল একটা টাইমে তো ওপি ছিল দ্যাটস সবাই জানে সেটা বাট এখন তো চেক উঠাইয়া আমি বুফন রে উঠাইয়া বুফন ব্লান্ডার করে আমি বুফন রে উঠাইয়া চেক রে খেলাই এখন যত কিছুই হোক না কেন ভ্যান্ডারসার থাকলে আরেক হিসাব বাট স্মাইকেল এখন আর আগের মতো নাই ভাই আমি রুম দিছি ঢুকেন যে খেলবেন সে কয় ম্যাচ খেলছি 3 ম্যাচ খেলছি 2 ম্যাচ তো হারিয়ে গেলাম 1 ম্যাচ জিতলাম তোমার ভাই খানটা দেখছেন না ফার্স্ট ম্যাচে কি কি ইয়ে দিছে ভাই পিএলস 11 ওকে সো প্রেডিকশনের জন্য সবাই রেডি থাকেন আমি কি দিতেছি এক্সট্রা টাইম কেন দিতেছি চেক নিয়ে খেললে ভালো হইতো আপনার জন্য বুঝছেন আপনার ইয়েটাই খাই দিয়েছে মাইকেলটা সেভ দেয় নেই ভালো মোটেও আদারওয়াইজ সবাই ভালো খেলছে বিশেষ করে মানে আমি এটা বুঝি না যে মানে র্যাঙ্ক তো এখানে আসবে মেবি এখানে তো আসবে র্যাঙ্ক আসে না র্যাঙ্ক এখানে এমনি করে লেখা আসে না থাক আসার তো কথা আচ্ছা যাই হোক ফ্রেন্ডলিতে কি আসে নাকি জানি না এই রাইকার এটা মানে এটা নাকি ফ্রি টু মানে ফ্রিতে দিছে সবাই এটা কোনো কথা এই প্লেয়ার যদি মানুষ মানে ফ্রিতে ইয়া করে ফ্রিতে দেয় পেইড ইয়া থেকে ভালো খেলে কিং তানবীর C3
ভাইয়া প্রেডিকশন দিয়েন, যদি মিলে যায় তাহলে তো ভালোই। ভাইয়া লাইক দিয়ে দিয়েন স্ট্রিমে সবাই। আসে না কেন? আসছে। আচ্ছা তাহলে এখানে ইয়া আসে না, র্যাঙ্ক আসে না। আচ্ছা নেক্সট টাইম থেকে দেখাবো না, সমস্যা নেই। সো প্রেডিকশন করেন ভাইয়া সবাই। ওকে সি 2-3 win, okay. 3-4, okay. 3-1, okay. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm your commentator, Peter Drury, and providing his unique brand of expert analysis, here's Jim Beglin. Hi Peter, always good to work with you. I'm really looking forward to this now. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. So we're very much on the way now. Germany have got it back and they'll have another go. That is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender though who was ever so determined. What a start. Free kick in a dangerous position in the opening minutes. A real opportunity here from a position of great potential. It's loose now and they want to get it back. Rijkaard clears it away. Rummenigge. Now it's Pele. Boy mercy. That is decidedly lacking. Well, it was going to take something a bit special from there, and that wasn't it. Pele, a lot of space ahead of him. Oh, well played. He needed to get that right. Costa Curta did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. And this is Forlan. Konate with a fine tackle. And here's the chance to counter. Van Dijk spots it and intercepts. So it is still 0-0. And he was quick to react. Goes looking wide. And this is Pele. Crossing this Van Dijk is Oh, he's so enjoyed difficult. that. He evidently loves the contest. Rummenigge. Shit. Casillas breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. Rijkaard.
Germany really do like their passes from deep, Peter. making good use of that quarterback position, aren't they? Yeah, but this is a system that can only work if you have the players who are willing to run at and beyond the defence. Let's see if these forwards are up for it now. Now this could be a chance. Villa clearly held on to it far too long there. Did he do enough to find someone? He looked as if he had his mind set on trying to do everything his way. Rummenigge is someone with real dynamite in his boots. He's picked his way through. It's loose and there's a race for the ball. Oh, he's been caught. Pele! Oh, it's coming in. Goal Well হবে নাকি? taken goal. Offside. মানে আমার ব্যান্ডাইক বাদে বাকি পৃথিবীর সবার ব্যান্ডাইক ভালো খেলে। আমার ব্যান্ডাইকটা বাজে খেলে। Pullet, a player of legendary status. Ed Nielsen. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Oh, well cut out. No margin for error there at all. Now it's Villa. Pullet, big chance! Pirlo. And it's Iniesta. And the pass is intercepted. ভাই Pirlo. And it's played forward. And he cuts out ভ্যান the বুইতেন supply. না আরেকটা Well timed, excellent interception. ভ্যান বুইতেন And the referee says that is that for the first half. Well, it was a half of could haves and should haves, but as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. How's the first half compared with your expectation? It's a bit disappointing the way the team couldn't make the most of what looked like a pretty high-octane start, Peter. But this break should give them enough time to rediscover their focus and intent and start the second half in a similar manner. They have to keep believing. Well, generally speaking, an entertaining half. Lack of goals a notable thing, but that's not to say it hasn't been very watchable. Back on the way then. Germany are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. Lahm, good running, strong and purposeful. That's very neat. Pirlo. Picked out brilliant. Can he finish? Superb from Pele! As responses to a half-time team talk go, that tops the lot. Of course, it enhances his reputation, and it has to give this team a surge of belief, surely. Well, was he ever going to miss that? Of course he wasn't. And the first thing he's going to do here, Peter, is thank his teammate for the pass. It put it on a plate for him. Germany have penetrated for the first time. And talk about the perfect time to score. The manager's giving nothing away, but he'll be thrilled inside. Now it's Villa, and that could set him on his way. No way through there. And that is exemplary defending. Some inspired work that. It's good that someone knew exactly what they were doing. Now it's Cristiano Ronaldo. Rijkaard does really well there. He is strong. Gerrard. And it's Gerrard. Oh, easy pickings there. Now it's Gerrard! And a neat finish. They have done it. They have their equaliser. And that comes as a very welcome relief. Now let's see who's got what it takes to seize the initiative from here. As simple as you like, the outcome utterly inevitable. Well, the defence were being far too casual there, Peter. Far too slow to switch on to the danger. Fuller!
এটা মিস করছে And he couldn't finish. He should have Furlong curled has the ball. every reason to be disappointed after being played in so well. He The should have gaffer just curled won't let him the forget ball. that. Cristiano Ronaldo being watched hawkishly here. Well, they seem intent on marking him out of the game. They're certainly trying to wind him up in the process, Peter. Ben বুঝতেন এটা আরেকটা That's a look and plays it forward. Now it's Villa. Pinches it off him. Turan. Pirlo conjures time and space where few can. Nedved. Can he get on the end of this? He's having a shot! Well, now it's a race for the ball. He is just caressing the ball. এত লেট Oh, পাস that's well দিতেছস done, really কেন robust. Tries to pass it through. Nicely aimed pass. Now it's Cristiano Ronaldo. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. And it's Lam. Knocks it into space. And he's definitely onside. Oh, he's played it in low. Well, they've got it back in a hurry. Great chance! ভাই কেমনে গোল দিব এই গাবুর গাবুর এদের সাথে বাবা And they're back in front. Smiles broad and beautiful. That is a cracking hit. It's almost poetry in Dude, motion, I Peter, said isn't it? dude, The way he it's wraps his extra foot garbage. around the ball so effortlessly. Amazing. লেটস ট্রাই দিস এন্ড দিস যদিও ইয়ে না থাকলে একটা অ্যাটাক ডিস্ট্রাক্ট হবে Substitution for Germany. Cristiano Ronaldo. Number Well, the 19. two coaches are signalling changes here, both at the same time. Number 17. Well, this is what we've been waiting for. Number Well, it's better late than never, Peter, and that's potentially decisive now. Number 71. Pirlo. Great ball, and he's in here. Number 18. Figo. Oh, the movement is slick, the Goal পেয়ে যাবে। speed is আবার goal slippery. পেয়ে যাবে না। The defence, though, able to hold on this time. I Ready? think we're about to see a frenetic finish. বলটা তো তোর জন্য ছিল No না half measures কেন from বলটা here. নষ্ট করলি Threads one in. Oh, that's beautifully weighted. Oh, that's fabulous. And Hullet! ও মাই গড What a goal. Sumptuous finish, an absolute joy. And surely that clinches it. There really is no way back now. It was thrashed in, the crispest of hits. Well, he's absolutely drilled that, Peter. By the When way, you hit it's- it like that, the keeper's not going to be able to do much about it. And it didn't take him long. কই মারছে, Just কই sitting on the মারছে, bench and waiting কই moments মারছে। ago, already he has scored. I think the manager's claiming an assist here. What a pass. Germany have surely won it. Or Hullet! That's another chance. And it's there. And they What are a play. disappearing out of sight. So, and that ভাই is it. 4-1 The জিতলাম referee কারো has seen ইয়ে enough. হলো না This is a side which is purring, picture perfect, a win they will relish, having pulverised what was put in front of them. It was a pulsating performance. Hullet taking in the accolades, having been named man of the match, and deservedly so. Please have your entry tickets at hand. So there it is. What struck you most about that? Germany really were great today. GG. They showed a lot of battling qualities required in a GG, game PL. like this. হ্যাঁ আপনারটা মিলছে আপনি কি কইছেন কারোটা মিলে নাই কারোটা মিলে নাই কারোটা মিলে নাই কারোটা মিলে না আই এম সো হ্যাপি আমার আরো 100 টাকা বেঁচে গেছে যদি 100 টাকা তো লসই so this is not the code
So I'm creating the code, okay? Sorry, I'm creating the room. যে ঢুকবে সে ঢুকেন। আমি জিনিস দেখি আসতেছি বাইরে। তামিমস সেরা তামিম ঢুকে গেছো না? সরি 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 ভাই ভাই প্লিজ রেডি দিস না, প্লিজ রেডি দিস না। শাবাশ। তামিম ইয়ের টাকার জন্য চলে আসছে, 100 টাকার জন্য চলে আসছে। বাই দ্য ওয়ে যারা যারা রেটিং দেখতে চাইছেন এই দেখেন তামিমের রেটিং দেখেন। সো হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? আমি স্কোয়াডও দেখাই দিতেছি বাই দ্য ওয়ে। এই যে স্কোয়াড। ও ভাই ভাইয়া তো ফুলি প্রিপেয়ার্ড, ভাই দেখি ফুল প্রিপারেশন নিয়ে আসছে। সেরা রে, ভাই দেখি ফুল প্রিপারেশন নিয়ে আসছে। তো প্রেডিকশন দেন আপনারা। মার্সেলো আছে ভাইয়ের, এই দেখেন ভাইয়ের স্কোয়াড। ভাইয়া আমার কোলার ট্রিটমেন্ট দিবে, এটা নিয়ে আসছে ভাইয়া আমার কোলার ট্রিটমেন্ট দিবে। হাই রে পোলাপান রে, কি যে বলবো। বাজাও আমি রেডি দিতেছি, আপনারা প্রেডিকশন দেন, আমি একটা একটু কাজ একটা করতেছি। কাজ করতেছি, এখন কি করবো নাকি কি করতাম? আচ্ছা না ওয়েট, সমস্যা নাই, সবাই প্রেডিকশন দেন। ভাই ভুল বলছি, এখন কি এটার জন্য ধরবেন নাকি? No bro, no 1v1. Come to the room, okay? And then we will play. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. Well, I can tell you I'm truly delighted to join you, Peter, and thank you very much for that. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. So we're very much on the way now. So Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? I'd say Petr Cech.
I'm trying to come up with a flaw in his game, and I can't. Dependable and strong in every aspect of a goalkeeper's job. And he... Decent chance! What a goal! What a goal! Well, talk What a about goal! a real rude What a awakening. goal! It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. Oh, the deftness of touch. Received it delightfully and finished it off sumptuously. Yeah, the right touch in moments like that is key to what follows. All very neat and tidy. Oh, আরে good শালা effort! কোলার ছিল না আইরে And the header is disappointing in the end. Yeah, some good movement inside Solar the box. chilo na. No shortage of targets here. I know why he's trying his gameplay. Like he plays It's really clear to well. see that But he এই is যে not কোলার at all পাইয়া happy এখন with সবাই that. নাকি Well, the কোলার pass ট্রিটমেন্ট wasn't দিতে good ইচ্ছা enough, করে তার। and he knows it. তার সিলভেস্টারটা ভালো খেলতো এখন আমার মার্সেলো নামাইছে Well, now here's a good battle, bicep to bicep. So just a one early goal to report so far, and the score is 1-0. Oh, that's clever. And he's made sure that's not getting through. Well, a few of his teammates are quite furious with him as they felt they were within reach, but he made nothing of it. His boss doesn't look too amused either. Pirlo can see things others simply cannot. And the shot's on. Rummenigge! And a neat ভাই finish. ঢুকতে পারলে আসে না আমার কোনো And আপত্তি না আমি they're কোড threatening দিব to ভাই fly away আপনি here. একটু ঢুকেন তাড়াতাড়ি Yeah, to চেষ্টা see it করেন unfold as succinctly as that, it looks এর telepathic. খেলাটা নষ্ট করতেছে একমাত্র এই কোলার দিয়ে ক্রস দেওয়ার চেষ্টা Starting to করে look আমিও নষ্ট very করছিলাম comfortable. কতক্ষণ আগে Well, now's the একটা time মিস you can খেলছিলাম। afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. Nedved with the delivery. Oh, well, that is not a great touch. Oh, what a dampener that was, just when we were hoping he'd turn up the heat. Thuram is there and he can pick it up. কে জানি না হাফ টাইমের পরে এমনও আছে কোলারে দিয়ে দিতে পারবে 5-6টা একলা Now it's Eto. আর একটা খেলাইতেছে জাভি আলোনসো Collar দরকার আছে জাভি is onto this. সে He's গোল খাই having a গেছি shot. Goal! Just one in it now. The game takes on a whole new complexion. Well, was he ever going to miss that? Of course he wasn't. Again, that's terrific movement, Peter, এখন and শুধু an even কোলারে একটা better ম্যাজিক pass. দরকার এই It's ছাড়া আর কিছু beautifully না। played. বাই দ্য ওয়ে কোলার ভালো খেললে আমিও তো কোলার Shift in momentum, perhaps. Well, there's a real sense that the foul momentum has করে। shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now. That's a cute ball. Marcelo. Nedved. Now, can they get him away? ও Rijkaard. Xavi Alonso, always wanting the ball, always Oh, wanting to shit. do something thought- different with it. Germany the ball. heading towards the half-time break. The wind very much in their sails. Well, we expected better, and so did he. Xavi Alonso. And it's Marcelo. Nedved. And here's the chance to counter. এত হেভি টাচ একটা নিচে And it's Hullet. Nicely weighted ball. Lahm. Hullet demonstrating his defensive quality there. Hullet trying to keep this কি in. প্রেডিকশন দিল এখন তো কর্নারে গোল হয়ে যাবে Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. ইয়ারে টার্গেট করে মারছে Germany are looking to go forward now. He's picked his way through. Nedved. আরে Czech claims comfortably. Looking for options for movement. Oh, he's seen that early. ভাই শুধু অপেক্ষা And for the করতেছে first half, যে that কখন is that.
Well, the scoreline at half-time, a fair reflection of things overall, you'd have to say that. There was certainly no lack of effort or endeavour in the first half. It is quite a game, breathless and laced with excitement. Well, it's a lead that's by no means convincing. The manager can't go too easy on his players here. I think they need to re-establish that focus and try to lift the purpose again. They'll want a good start to the second half. Germany are up by the odd goal in 3, just about shading things at the break. Substitutions taking place. So let's get the ball rolling. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Played back into the centre. Oh, he's found support out wide. And a header! And that's a tiny finish. They have hauled themselves right back into it. Well, they were starting to look more and more threatening, Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. Broad smiles all round. It is indeed a fine, fine header. Well, when you get service like that into the box, you can't go wrong. It's turning into quite a gem, this. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Nedved. Aimed at the far side. Collar. It's their second corner of the game. That's a decent clearance. And now a sudden chance to counter. Fully defender করে fully Bullet. attack করে This is promising. Pirlo is the distributor-in-chief, always looking for movers. Rummenigge currently being consciously targeted. Yeah, better communication and lots of contact. A header! Here is Cristiano Goal, Ronaldo. Germany! And they get তুমি themselves ক্রস in দিবা front. আমি ক্রস দিতে পারবো না A এইটা কোনো really কথা thumping header, absolutely এইটা কোনো crashes it in. কথা Well, you've always got that threat when he's ক্রসিং around. খেলবা Great movement, and what এখন a আমি great একটু header. ক্রসিং খেললে তো মজা হয়ে যাবে জিনিসটা থাক আমি এখন খেলবো না আমি এখন আপাতত এদিকে নামাই ভাইয়া আমার শো টাইম টিভিটার নাম হচ্ছে কোনাতে ইব্রাহিমা কোনাতে Well, the two coaches are signalling changes here, both at the same ওইটা time. মানে Germany have their lead. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. And he welcomes it in. থ্যাংক ইউ Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. There is an irresistible, irrepressible look about them here. Well, the question now is whether they can sustain it. ভাই কলারে উঠে Unable দিয়েছে to make it happen ভাইয়া for কেন all his good intentions. You'll be disappointed with আর that. ক্রস খেলবেন না ভাইয়া Germany still have the cards to affect this game. It's not an especially good pass, that. Bale, very much a man of this moment. Now it's Pele. Oh, now here's an interesting matchup. আহা এই জিনিসটা এত বিরক্ত লাগে আমি Oh, that is good. Super running, sharp movement. আমি Came up দেই নাই against এটা a ঠিক আছে defender, though, who was আমি দিছি ever so নরমাল লফটেড determined. পাস কিন্তু আমার হয়ে গেছে It's Pele! আমার হয়ে গেছে হচ্ছে যে Well, that wasn't stunning too pass. dissimilar to the previous জি ভাই attempt. এইটা তো আমি হইতেছে ভালভার্দের বক্স খালি করছিলাম ভালভার্দের বক্সে ফার্স্টেই কোনাতে পাইছি আমারও যদিও এটা টার্গেট ছিল না মোটেও টার্গেট ছিল না দেন হচ্ছে যে কিছুদিন আগে ন্যাস্তা রাস্তা এগুলোর উঠাইয়া এই যে পেপেও আছে ন্যাস্তাও আছে এগুলোর উঠাইয়া হচ্ছে এরে খেলাইতেছি তো এই কর্নারে আসলে অনেক ভালো গেলে তো এইটার কারণেই মূলত এরে খেলাই আর কি
এ কি করবে? হয়তো মাত্র 3 জন দেখতেছে। আমার তো হয়তো আমি আর মনে হয় আরেকটা ম্যাচ খেলতে পারবো না, আমার ম্যাচ আছে, কোবেজের ম্যাচ আছে। ভাই আমার সুয়ারেজ খেলাইতেছি না এমনি, ভালো খেলে, কোনো এটাতে কোনো ইয়ে নেই। Oh, good fly! That was close. He doesn't look too happy with that. Yeah, it's good movement though. A bit unlucky he couldn't actually steer it goalwards. সুয়ারেজ ভালো খেলে কিন্তু আমার খেলাইতে এত ভালো লাগে না। Germany are making a change. After this, just one opportunity to do so. And it's Figo. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. Lovely. Now then. অফসাইড তো শিট। Bellingham is flagged কয়টা offside. ম্যাচ খেলবেন আর? ভাইয়া আমি শিওর না, আমি আগে ইয়ার ম্যাচটা খেলি, কোবেগের ম্যাচটা খেলিনি, টুর্নামেন্টের একটা ম্যাচ আছে তো ওইটা খেলিনি, এরপর ওইটা এটা তো Rafael Varane. And here's Hullet. That has been cut short. Nedved. It's a searching pass. That has not gone well. And claimed it back swiftly. Cerezo Osaka really don't have a choice now. They just have to throw ভাই everything forward. মানি Give ক্লিয়ার themselves করতে a গেলেই chance to draw level. বাইরে চলে যায়। স্পেন কি গোপন অস্ত্র আনবে আল্লাহ মাবুদ জানে। And he's managed to get rid. That's very disappointing, it has to be said. 4 added minutes has been Into indicated. a minimum of 4 minutes additional time. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Nedved. Cross goes in there. That's just playing it safe and simple. And there GG. goes the final whistle. আমি টুর্নামেন্টের Germany ম্যাচটা খেলি। proudly puff out their chests in victory. They know that was a battle. They know it could so easily have gone the other way. And they are clearly so happy to have won it. And a quick announcement today. So there it is. What struck you most about that? Well, Peter, this was probably more slugfest than a game of football, but I actually found it very enjoyable. A game that was constantly on the edge as both sides went full pelt trying to win this. A throwback to games gone by. Well, thanks to Jim alongside me, and as the fans make their way home, so must we.
ব্রো এখন একটু ওয়েট করতে হবে ভাই। আমি হইতেছে তানভীর C3 ভাই, আমি হইতেছে ওই একটা টুর্নামেন্টের ম্যাচ খেলতেছি, তো আমি আপনার সাথে খেলবো, দাঁড়ান। আমি টুর্নামেন্টের একটা ম্যাচ খেলতেছি, তো এখানে কোবেজ চিনেন কিনা আমি জানি না, তো ওই ম্যাচটা খেলতে হবে আমার। ওই 12:30 পর্যন্ত টাইম আছে তো। তো আমি ওইটা খেলে নিই, তারপরে আবার না হলে এটা খেলবো আর কি, কারণ ওইটাতে একটা ডেডলাইন আছে, বুঝেন না? ওইটাতে একটা ডেডলাইন, আজকে ডেডলাইন চলতেছে তো। তুমি ওয়েট, টুর্নামেন্টে কেমনে অ্যাডমিট করছি ওইটা হচ্ছে ক্লাবের মাধ্যমে আর কি, বুঝছেন? আলাদা আলাদা ক্লাব থাকে, তো ক্লাবের মাধ্যমে হচ্ছে যে সবাই খেলে আর কি। এই মানে আমি আপনাদেরকে দেখাইতেছি, একটু ওয়েট করেন। এখন বলো 2 মিনিট ভাইয়া, কল আসছে। এই যে মনে করেন এটা তো মনিটর 1, এটা আচ্ছা এখানে দেখা যাবে, আই গেস দেখতে পাইতেছেন, এই যে এটা আমাদের ক্লাব আর কি। তো এ হচ্ছে সব কিছু। আজকে আমাদের ম্যাচ আছে বিএমজি অফিসিয়ালের সাথে। এই আর কি আমার ম্যাচ হচ্ছে এটার সাথে, ভালোই তো র্যাঙ্কিং, খারাপ না। বিএমজি অফিসিয়াল সাউথ ইস্ট ইউনিভার্সিটি, ওকে 123 ম্যাচ খেলছে, তো ম্যাচ উইন, ভালো। রেডমি টার্মার 4, এ হচ্ছে ওনার সাথে খেলা আর কি, আমার সোয়াইপ করছিল। খারাপ না, 10 র্যাঙ্কিং, যদিও ওনাদের তো টপ, উনি হচ্ছে ওনাদের ক্লাবে 1 2 3 4 5 নাম্বার র্যাঙ্কিং। আমি জানি না, আমি হেরে যাইতে পারি, আমার কোনো ভরসা নাই। আদনান সামি, সাউথ ইস্ট ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড বিএমজি অফিসিয়াল, ভালো। এই আর কি কাহিনী। ডুববে নাকি? ডুবে না কেন? আমার এখানে ভিউয়ার সব চলে যেতেছে। সো আজকে মাসাই ভাই জিতলো না, আসলে আরও আগ থেকে শুরু করা উচিত ছিল, সমস্যা নেই, ফার্স্ট টাইম করতেছি এইটা,
ধীরে ধীরে ঠিক হয়ে যাবে সব কিছু। রুম খুলতে হবে আবার নতুন করে। আমি কি ম্যাচ খেলতে পারবো আজকে? ভাইয়া এখন হচ্ছে যে ফেসবুকে এত ট্রাফিক নাই, এই ম্যাচটা শেষে হতেছে যে আপনি একটু ট্রাই করেন, আপনি ঢুকতে পারবেন, বুঝছেন? একটু ট্রাই করলে ঢুকতে পারবেন। আর আমি দেখি লাস্ট ম্যাচটা, যেহেতু ইউটিউবে আছেন আপনি, লাস্ট ম্যাচটা আপনার সাথে খেলেই অফ করে দিব, সমস্যা নেই। তো ইয়ে বাজতেছে। রাশেদা জি, রাশেদা জি। সমস্যা নাই, আমি আগে খেলে নিই, ওইটা বেশি ইম্পর্টেন্ট আর কি। ভাইয়া উনি মাত্র ঢুকছে, কিভাবে খেলবো বলেন? মাত্র ঢুকছে, এই হচ্ছে ওনার আইডি, দেখেন 10,000 র্যাঙ্কিং এর, ভালো আছে। উনি তখন কোড দিতে বইলা বলছে 2 মিনিট পর, তাই ওয়েট করছি আর কি। বুঝলাম না, স্টিমে ঢুকলে নকআউট ম্যাচ না, না না না, এটা ক্লাবের ম্যাচ আর কি। আমাদের আরও প্লেয়ার আছে একটা ক্লাবের বিপক্ষে। আর আমরা, আপনি ক্ল্যাশ অফ ক্ল্যান্স খেলছেন, ওইখানে যেরকম ক্ল্যান ব্যাটেল হইতো না, কাইন্ড অফ মনে করেন যে ওই রকমই জিনিসটা, বুঝছেন? জিনিসটা ওই রকমই, যে মানে একটা ক্লাবের সাথে আরেকটা ক্লাব খেলে, তো ওদের প্লেয়ার আমাদের প্লেয়ারের সাথে খেলে, এরকম র্যান্ডম সিলেক্ট হয় যে এটার সাথে এটা খেলবে, পরবর্তীতে সোয়াইপ করে ফেলা যায়, ওইটা নিয়ে সমস্যা নেই। কেউ ধরেন আনঅ্যাভেলেবেল আছে, তখন সোয়াইপ করে অন্যজন খেলে, এই আর কি। কীভাবে হয়েছেন ভাই? এটা হইতেছে আমাদের এলাকার ক্লাব আর কি, নোয়াখালীর আর কি। তো নোয়াখালীর ক্লাব, ওইখানে হইতেছে মানে আমাদের চীনা পরিচিত লোকজনরাই খুলছে, তো ওইভাবেই মানে খেলতেছি আর কি। আসছে এক ভালো না, স্কোয়াডটা একটু দেখি। 1 vs 10, ওফ জোস স্কোয়াড। এই গিলবার্টো সিলভাটা অনেক ভালো গেল, বুঝছেন? গিলবার্টো সিলভাটা অনেক ভালো গেল।
এলবিতে উনি হয়তো উনার ফেভারিট প্লেয়ারকে দিয়ে রাখছে হইতে পারে আই গেস ইয়ে ছিল ওয়ান বিসাকা ছিল রাইট সো অনেকে দেয় ওনাদের ফেভারিট প্লেয়ারকে দেয় Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent. Maldini Italyতে নাই AC Milanতে আছে আর কি I'm Peter খেলাই Drury না and it's a Maldini pleasure to be alongside Jim Begley. Thanks, Peter. Hello, everybody. Ready to see what unfolds in this one now. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. If you have just joined, you have just missed the kick-off. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Takes a shot! Well, the finish certainly didn't match the build-up. না ভাই the pass was আমার কাছে sublime. The ভালো কোনো finish ম্যাচ নেই was আর্জেন্টিনার 2014 সালের ম্যাচে substandard. একটা What a দিচ্ছে না disappointment. অনেক আগে ওইটা Oh, that's a very decent ball now. মেসি নাই Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Varane kept aware, and it is reclaimed easily. Germany ran themselves into the proverbial cul-de-sac there. Pele. it's lagging. Rummenigge. Come on, man, dude. They've got to make this nice and quick. And it's been played through. So, Jim, what has caught your eye in these early exchanges? Well, neither side has really grabbed the initiative, I would say. Both must have come in with a view of not making any early mistakes. So we're seeing some conservatism here. Cristiano Ronaldo. And he's taking no chances there. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Maldini. Germany yet to have an attempt on goal. And it's with the keeper. Czech, dominant, commanding, a true colossus between the posts. Platini plays the game a step ahead of almost anyone. Germany really do like their passes from deep, Peter. Making good use of that quarterback position, aren't they? Yeah, but this is a system that can only work if you have the players who are willing to run at and beyond the defence. Let's see if these forwards are up for it now. Where it came. Impressive job. Come on, man, dude. Rattles the bar. Oh, nearly. That was a great pass. But not quite. You can never be too safe with someone like him around. They got away with that. Lahm is a perfect combination of brain and brawn. Rummenigge! Rummenigge! Truly a man who will pass the test of time! A finish of true class! And Germany are in front! That is a diamond of a goal! The planning immaculate, the execution brilliant. আরে কাম অন ম্যান দুইটা ভালো লাগছে এটা ইজি গোল ছিল pass isn't the best. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point, and the score is 1-0. And this is having a shot. It's loose. এরকম ইজি গোল আমি হচ্ছে আমার লাক অল টাইম খারাপ থাকে এসব জিনিস ইজি গোল মিস হয় দেন দেখা যাবে যে অপোনেন্ট দুইটা দিয়ে দিছে আমারে And he's managed to get rid. শুয়ে থাকস কেন ভাই Oh, good read. That's great positioning. So good from him. ব্ল্যাক স্ক্রিন চলতেছে হায় আল্লাহ shit man shit Break 1-0 up. And again they run up against stubborn defending.
Pele. Oh, that's superb. And the shot. আহারে আমার That's what you দেখ call আমি আরো রেকর্ডিং অন inspired করছি লাইক goalkeeping. চলতেছে আমি Pele খেয়ালই করি really must be thinking what he has to do to score there. Germany with their first corner, the first in the game for either side, actually. Well, it's got out again, and so we'll have a repeat এখন দেখা corner. যাইতেছে সবকিছু Germany have their second corner now. আহারে থাক বাদ দেন ইউটিউব লাইভ চলুক ইজি গেমটা মানে কেন হইতেছে কিছু বুঝি না শুধু Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Lam is looking to influence the game from out wide. দুইটা গোল The referee has blown for half time. না এফবি তে লাইভ যেটা সেটা কেটে So a গেছে কেন steady, কেটে গেছে solid and আই more ডোন্ট than satisfactory first half. They've got the lead, and that gives them something to build on after the break. How would you review the first half? Germany matchটা record probably হয়ে যাবে। looking to come in with a bigger lead, but overall I think there's plenty কেমনটা for them to লাগতেছে? be happy about. They should look to carry on as they are, although a little more composure in front of goal would be perfect. ফুট কইরা কি হইলো বুঝলাম না মেইন Germany ম্যাচে ঢুকলাম are in মেইন a আকর্ষণীয় pretty ম্যাচে decent ঢুকলাম position after সাথে 45 সাথে minutes. 1-0 to না the ভাইয়া break. ডেইলি করি না ডেইলি হয়ে ওঠে না আসলে এত টাইম দিতে পারি না ডেইলি Substitution. সমস্যা নাই আজকে আর Down to business again. Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out. See if you can open them up a bit more. জানি আমি এখন ভুল পেয়ে যাব শিট ম্যান That has not gone well. Konate. Thuram. Always on the lookout for any signs of danger. It's Pirlo. Rummenigge. Looking understandably energised after his goal. That's good play. And this is Pele. Platini. Batistuta. And it's Batistuta. Varane gets across to intercept that. And it's Nedved. Platini. Mateus. No way through there. Pele really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. So Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Oh, good-looking ball. Nedved. Your impression so far, Jim? Well, Peter, if they're attempting to see out the game with such a narrow advantage, there's room for trouble. I just think they're sending out the wrong message. This could backfire. Dembele. Oh, easy pickings there. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. He made it look a bit predictable. Nedved. Pirlo. This looks promising. Platini. Dembele. Oh, shooting chance! গুড That was ভাই দুইজন superb জিতছে আজকে goalkeeping. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. আমি কত আপনারা তো দেখেন নাই আমি কত ইজি গোল মানে মিস করছি বারে লাগছে এটাই লাগে সেটা লাগে বালসা আমি জানি না কেন
হুট করে ইয়ে অফ করলো আপনার জিকে কে ভাই আমার জিকে হচ্ছে পিটার চেক So changes বুফন afoot আছে here, বাট and বুফন from কে both নামাই sides. Number 14, Nedved. একটু মার্কাস Number 17, Pele. Coming on the field, Gullit. Number Oh, we've seen that early. Used a certain sixth sense. 11, That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and eventually you might just get that little break. Well, they're looking a whole lot more urgent now. You know, the interest value in this game might just take off from here. This is a promising build-up. Now it's Figo. Yeah, he's pulled him up for that challenge. And he has shown him a yellow card. ভাই তখন বুফন চেক ভালো পারফরমেন্স তো দিতেছিল না মোটে আর যেহেতু অফেন্সিভ ছিল এই কারণে নিয়েছি আর কি বুফন অফেন্সিভ তো And it's Pirlo. Played out wide. শিট Germany surely have to be Really commended costing for me their 7 drive and aquí. desire. Most teams would be taking the Why easier not? defensive route by Bando now. balance. Well, he got rid because he was under কি pressure. করি ভাই আমি কি করি Dembele. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Encourage the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Bullet! Could have won it I mean, there last and একটা গোল খেলে then. পুরাই He ব্যাড knows বাস that. করে দেবে। Oh, he knows it. Bullet really thought he'd scored to settle this contest, and he's struggling to believe being denied. Germany close now to seeing this one through to the end. And they've got rid. They're avoiding the blatantly obvious by not getting the ball into the opposition box. That's where it has to be. ভাই Club America really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks, and sustain some pressure. at a time. Well read. Decent chance! It's in! They have stolen level at the last! The movement so precise, the finish sumptuous. How they wanted to win. They did everything to win, but time has beaten them. A good watch, a really good watch. কি Both গোল sides খাইলাম। toiling to try and outthink, outsmart each other, but it wasn't to be, and they're all Please be made square. aware that smoking is only Your permitted in reflections then, Jim. designated areas Germany within can these always take more positives from a result like কি this. গোল খাইলাম আমি, Yes, কি there is some গোলটা tidying খাইলাম। up to do, but some real promise. কেন খাইলাম কি বাজে গোল খাইলাম ভাই দূর প্রথমে তো ইজি গোল মিস হইতেছিল তারপরে এখানে এসে গোল খাইছি পুরো মুডটাই খারাপ হয়ে গেছে আমার দাঁড়ান আমি আজ করি রিম্যাচ খেলবে না কাঠ খেলে কাঠ খামো বাদ দেন লিভই নিয়ে নিচ্ছে সেই গ্রুপ থেকে শালার পোলা পাইন বাজে একটা গোল খাইছি ধুর।
কোড দেন ভাইয়া, তানভীর C3 ভাইয়া, ওই ইয়ে দিয়ে কোড দেন আপনি আমার। ভাই এক ম্যাচ খেলবো, আমার কাছে ভালো লাগতেছে না বুঝছেন। আরেকদিন আইসেন, বেড়া নাই, আমি আপডেট দিব না ইনস্টাগ্রামে যেহেতু আছেন। আপনি আমার কোড দেন। কি বাজে একটা গোল খাইলাম। মানে যখন লাইগে থাকে দেখেন গোলটা ভাই, মানে এই যে কোন মিনিটে গোল দিছে, লিডে ছিলাম, এটা নাকি গোল জাস্ট। ভাই আমি তো বলটা ঠিকমতো পাই নাই, ক্লিয়ার তো মারবো ঠিক আছে, বলটা তো ঠিকমতো পাই নাই। আপনি আমরা কোড দেন ভাই। পুরা ম্যাচ ভালো গেলা, লাস্টে দিয়ে আইসা আচ্ছা ঠিক আছে সাবিক ভাই। আচ্ছা নেন, ঢুকেন। A3 এটা আপনি A3 এক্সট্রা বাসর্স এটা ওইখানে আইসা আবার এরা রিম্যাচ কেন অফার করছি সেটা নিয়ে কাট খাওয়ানোর জন্য আছে ভাই রে ভাই। বলা ভাই
So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and it's my chance to say that it is an absolute delight to have Jim Beglin beside me. Well, thanks, Peter. There's a great sense of anticipation in this stadium, and I've been hit by it too. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. So straight into the action. Now it's Inzaghi. Passing is crisp and sharp. This looks promising. Can he get it through? Bastoni calmly anticipates. Well, who would have thought it? Who could have thought that Scott McTominay's first venture outside Manchester would have turned out like this? And in a city where the passion of the fans is arguably at a whole different level. There was every chance this could go horribly due to pressure, but he found a completely new lease of life. Listen to the numbers: 34 games, 12 goals, the league title, an MVP award to boot. All hail King McTominay. It's Cristiano Ronaldo! And that was probably asking just too much. Oh, he's usually such a good finisher. Edmilson. Belletti. He is through here. In towards the back stick. That's a decent clearance. Beckham! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Not a bad try by any means. Batistuta just can't be faulted for taking on the opportunity. That sort of distance is usually up his street. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. Beckham with the short one. Now this could be a chance. Can he finish? And it's come back out to him. Nice. He doesn't look too happy with that. Batistuta certainly got the pace he wanted on that, but not the all-important bend. And the pass is intercepted. So we're still where we started right now. Well, they've got it back in a hurry. And he cuts out the supply. Van Bouten looking to pass their way up the pitch. Lovely pass, but can he get there? Germany are clearly playing a patient game here, looking to pick out those runners. Yeah, that's a lot of the forwards, this style, doesn't it? You need them to be very sharp, chasing non-stop, running after lost causes. Yeah, and you need a lot of movement up front if you're going to make it work. McTominay, that has ended up in no man's land. Donatoni, good-looking ball. Now it's Inzaghi. Can he get on the end of this? Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Rummenigge has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. It's Cristiano Ronaldo! Goal, Germany! Oh, that was sharp, deliciously sharp. Well, he's absolutely drilled that, Peter. When you hit it like that, the keeper's not going to be able to do much about it. Germany have broken through. It's 1-0. Well, I think the next 5 to 10 minutes will call for real focus as the opposition will inevitably react. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point, and the score is 1-0. Donatoni. It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. Passes coming off in quick succession here. Pele plays the game a step ahead of almost anyone. Rummenigge. Beckham. Pele. And this is Ronaldo. McTominay. Rummenigge. Pele. And that has earned a few nods of approval from the bench.
Keeper's dealt with that. And now they can spring out of defence. He's shifting through the gears here. And that signals the end of the first period. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. Any strong opinions on the first half? Well, it's obvious, Peter, that this team was set up to play on the break, and their opponents pretty much played right into their hands, so no wonder they've got their tails up at half-time. Germany are in a pretty decent position after 45 minutes. 1-0 to the good. So we're underway for the second half. Germany leading courtesy of the game's only goal. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Lahm is a perfect combination of brain and brawn. Rummenigge. Now that looks a decent ball. He's in a... And the shot! It's a goal! And this is getting better and better. That is so good, such sharp skills, and such a delicious finish. Oh, what a finish. I mean, an instinctive finish at that, and he probably didn't even have time to think about it too much. Germany are doing very nicely, thank you. Well, that's a real psychological weight off the shoulders, I think. It's a very different game now with 2 up. Threads one in. No, that's been intercepted. Edmilson. Well, they've stamped some authority on things, but how much more authority can be generated? And he tries a shot! And that's a good finish. The movement so precise, the finish sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Just 1 in it now. What a difference a half-time rocket from the manager can make. This is exactly the response he'd be looking for. Now who's going to be first to this? That's tidy. Oh, that's fabulous. Cristiano Ronaldo! And he was there to get a vital touch. Yeah, he was well placed to deal with that. Beckham. And it's Beckham. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Nedved. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. There's a no-nonsense tackle. I have to say, that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. Lahm. This is a promising build-up. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. They're coming again and again. Well, the question now is whether they can sustain it. Almost 75 minutes on the clock now. And it's Bellingham. So 2-1 now, and things have got a whole lot more enthralling here. Yeah, this is a real psychological test now that will tell us whether one side buckles and the other kicks on. Paris Saint-Germain really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. Pelé. Neither of these two want to come off second best. Bellingham. Some intricate passing, looking to progress the ball. Knocks it into space. He might be in, and Batistuta! So close to drawing level. That was extremely good focus from the keeper, and it could turn out to be quite a significant moment. Bastoni. Well read, and the danger is averted. Batistuta! Oh, good finish! Paris Saint-Germain are back on level terms.
A truly wicked strike, nigh on perfection. Oh, it was a real beauty, Peter, and while many might have just lashed out at it, he took his time and he put it where very few can. It's turning into quite a gem, this. Paris Saint-Germain really can sense it now. This game is theirs to win. They just need to step it up and force... Decent chance! Oh, he's done it! A game of margins, a game of thrills. This might just do it. Another moment of magic, a real wow moment. That's what he lives for, Peter. Not a lot more to add. There will be 3 minutes added time. Germany now on the verge of victory, save for a few potentially hectic final moments. Well, what an end to the game, Peter. But now comes the overwhelming question: how long is there left, including stoppages? Added time is up, and there goes the whistle. Germany have emerged victorious in this match of thrills. The odd goal ultimately proving the difference. Cristiano Ronaldo taking in the accolades, having been named man of the match, and deservedly so. GG भैया. So there we have it, Jim. ভালো A খেলছো. game Comeback ভালো seemingly হয়েছিল. destined for stalemate, but হ্যাঁ আসো সাবিত ভাই আমি কোড দিতেছি ঢুকো. হ্যাঁ হ্যাঁ এখন এটাই ঢুকো, যেটা আছে ওইটাই ঢুকে যাও. লাইক দিয়ে দিও, আর তানভীর ভাই ফ্রেন্ড টেন কেউ থাকলে বললো সাবস্ক্রাইব করতে আর কি, আশেপাশের ফ্রেন্ড টেন কেউ থাকলে. অ্যান্ড তুমি আজকে অনেকক্ষণ ছিল, অনেক সাপোর্ট দিছো, এটার জন্য আসলেই হ্যাঁ ডিফেন্স একটু খারাপ হয়েছে, বাট তো বাতিস্তুটা তো এত ওপি. তো যাই হোক, যেটা বলতেছিলাম যে তুমি আসলে অনেক সাপোর্ট দিছো, আজকে অনেকক্ষণ ছিলা, থ্যাংক ইউ ভাইয়া. আর হচ্ছে যে ফ্রেন্ড টেন থাকলে বললো আর কি সাবস্ক্রাইব করতে, লাইক ট্যাগ দিয়ে দিতে চ্যানেলে, বুঝছো? সাপোর্ট দেওয়ার জন্য থ্যাংক ইউ. সাবিত ভাই আজকে আবার আসছে. সাবিত ভাইয়ের কথা হচ্ছে যে আমারে বলবে ও ম্যান স্কোয়াড. এবার তো আর স্মাইকেলে না হবে না, স্মাইকেলে ইয়ে থেকে সরাই না আছে তো স্কোয়াডে. সাবিত ভাইয়ের সাথে গেলেই অফ করে দিই, আজকে আর ভালো লাগতেছে না. দেখি যেদিন ইয়ে করবো, লাইভ করবো, সেদিন তো পোস্ট দিয়েই দিব, সবখানে পোস্ট দিয়ে দিব, যার আসার সে এসে যাবে আর কি. hello and welcome one and all. The atmosphere building Easy, very আমার জিতা nicely ম্যাচ ছিল here. কোভিডের ম্যাচ. Gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. My name's Peter Drury, and here's my co-commentator for the game. It's Jim Beglin. Thanks, Peter. It's a pleasure and a privilege for me to be here. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. So things are underway. Peter, if you're looking for a defensive blueprint, then look no further than Alessandro Nesta.
There's nothing he hasn't got, is there? As complete a stopper as I can remember, he just loves to defend and he's always willing to put his body on the line. Shot a goal! Now এটা who's কিন্তু going to be স্মাইকেল first হইলে to this? মিস সেভ করতে পারতো Just eases him off the ball. Oh, this looks sharp. Thuram. Rijkaard. Van Dijk. Too strong, too smart. iPhone's battery is fully charged. Please remove the cable. Well to his man. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Rummenigge charging forward, the ball at his feet. Lahm is very much the model of the modern-day fullback. And there's green grass ahead of him. Oh, shooting chance! Oh, it's fallen loose again! Goal! Borussia Dortmund! And we have liftoff! And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. That's smart play from him actually, Peter. That goal was all about positioning. He knew instinctively where to be should the keeper have gotten a little jittery. Borussia Dortmund have broken... And a chance! That looked awkward, but he had a good crack at it. Oh, he's usually such a good finisher. Cristiano Ronaldo. Germany are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. আমি কি করছি Rijkaard can get it clear. Now it's decent chance. আরে ভাই And ডুব it's ডুব hit the ডুব ডুব woodwork ডুব and out. Well taken goal. A game of thrills, all square in the blinking of an eye. Well, if ever you want to see a lesson in responding to a deficit, that's it. Their heads didn't drop, and now their chins are up. Ronaldo at his... And the shots! this Shevchenko is very good Borussia Dortmund! very good মারি দিছি And তারপরও they get themselves in front! Really tidily gathered, and ultimately a more than tidy finish. And the first thing he's going to do here, Peter, is thank his teammate for the pass. It put it on a plate for him. Well, this is what we've been waiting for. Pelé. And it's Pirlo. No way is it through. Vieira or no Thuram Nicely aimed pass. Pinches it off him. Thuram. Rummenigge. Pirlo. That's going wide left. Xavi. And that is a little undercooked. And here's Cristiano Ronaldo. হালকা হালকা ল্যাগ করে এটা Rui Costa. শেভচেঙ্কোর কাছে তো মারি গেছে Rui Costa. Can he get it through? ও এই জায়গায় উনার ল্যাগ করছে Germany are still behind as we reach out for half-time. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. build up Germany are looking to break at pace. Rummenigge has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. Real chance here. Real chance! Oh, there's a probing ball. Now it's Del Piero. There will be 1 minute added time. And the whistle goes for half-time. Well, the scoreline at half-time, a fair reflection of things overall, you'd have to say that. There was certainly no lack of effort or endeavour in the first half. Hello, everybody, and Caution certainly not on the agenda here, from both sides. Yeah, they're ahead, Peter, but they can't afford to get too complacent. They need to go with the same intensity they showed in getting both the goals. Try to get another now and establish that 2-goal cushion early in the second half.
So that was the first half, and we will be back with the second half shortly. Hostilities have resumed at the start of the second half. আরে ক্রিস্টিয়ানোর বাচ্চা এটা Germany কি can মারছস really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look. It's Cristiano সেভ দে শট সেভ দে And he was there to get a vital touch. Really Job anticipated that saved well, the other. didn't he? Germany with the corner, there first. Tries to get it clear. Borussia Dortmund are looking to go forward now. Passing is crisp and sharp. Cruyff. A lot of space here, a real opportunity. It's played through for him. Excellent challenge there, uncompromising. ভাই Pele. Borussia Dortmund appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Ball swung in. Oh, beautifully shaped ball. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Varane kept his eye on it, and he's there. Xavi. Rui Costa. Nice interception, well timed. Nedved. And they can counter here. Good running, strong and purposeful. That is good strength. Nedved crosses. That was well seen too. Good clearance. আইডি Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. Well, they're looking a whole lot more urgent now. A lucky break would certainly help their cause now. Thuram. Silvestre is one of the key ingredients in the team. Shot, surely! Oh, the ball's run loose here. Pirlo. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Nedved. Pele. That is good pressure, just hounded him off it. And the pass is intercepted. Into the last quarter of an hour. Oh, important interception. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Quality ball. Pele. That's destined for the flank. Van Dijk Shevchenko. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. Bumps him off it and wins back the ball. Tries to pass it through, and he's picked it up out wide. He's picked his way through. Can he finish? Germany very much running into the last chance saloon. Well, I suppose they need something to break their way, Peter. Anything at this late stage. Nicked it back promptly. Germany really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to draw level. That passes. জি 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 আমার কারেন্টে চলে And গেছে blows his whistle. Well, that was intense and enjoyable contest that either could easily GG have ভাই। won, ultimately decided by just আপনি the odd goal. আপনার পাওনা পেয়ে যাবেন How do you look back? আর on না the game পাওনা and ভাই আপনার থেকে ওইটা থেকে কাটাকাটি Team has to be at the heart ওইটা of your থেকে defense. And I'm কাটাকাটি afraid they were found wanting in that department. ভাল লাগছে গেলে বাট ভ্যান ডাইকটা So many thanks আই to ড্যাম Tim শিওর যে Beckley. ভ্যান That's all we ডাইকের have time for. Good evening শেভচেঙ্কো to তো you. কুত্তার বাচ্চা একটা তো যাই হোক কারেন্ট চলে গেছে সবাই ভালো থাকবেন আজকের জন্য বিদায় আজকে কত টাকা 150 টাকা লস হইলো কোনো সমস্যা নাই ইটস ওকে বাই বাই গাইস এভরিওয়ান ক্যান যে যাই হোক জি জি ভাই ভালো খেলছেন
বিশেষ করে শেপচেঙ্কো এই এই কুত্তার বাচ্চাটা হইতেছে বিরক্তিকর লাগে আমার কাছে। ভালো খেলছেন ভাই। ঠিক আছে ভাইয়া, প্রত্যেকদিন আইসা আইসা আপনি আমার থেকে মিলে নিয়েন তাইলে ভাই, সেরা প্ল্যানিং। আরে ভাই বললেন না আজকে কি একটা গোল খাইলাম, মানে খুব বাজে একটা গোল খাইছি বুঝছেন, আমি আপনারা দেখাই দাঁড়ান, মানে এরকম বাজে একটা গোল খাইলে। আচ্ছা ঠিক আছে ভাইয়া দিব, অসুবিধা নেই। লাভ কি ভাই, চেক তো ফিরে মানে ফিরাই দিবে। আজকে আজকে যে বাজে একটা গোল খাইছি, মানে আমার মুডটাই পুরো খারাপ হয়ে গেছে। এর হচ্ছে র্যাঙ্কিং ভালো আছে বুঝছেন এই প্লে বিএমজির। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, প্যারা নাই। বিএমজির বুঝছেন এইটা, মানে আমি লিডে ছিলাম, সব কিছু ওকে, সব কিছু ফাইন। এ দেখেন লাস্টে দিয়ে কি গোল খাইছি। লাস্টে দিয়ে এই যে একটা একটা এই যে ক্লিয়ার করলাম আবার, ঠিক আছে। মানে ড্যাম্বেলে এটা পরের বক্সে যে এ দেখেন, আগে ছিল কিন্তু অ্যাডমিশন এই কি মিনিটে 90-56, মানে মাথা টাথা নষ্ট হয়ে যায় ভাই। আমি তারে গ্রুপের মধ্যে বলছি যে এই রিম্যাচ খেলবেন, ঠিক আছে। সে বাইরে গেছে, সে ভিডিও দিয়ে বাইরে গেছে। আচ্ছা ঠিক আছে ফাইন। এবার তার অ্যাডমিন আইসা হইতেছে বলে যে ভাই এটা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখছে, সে আমার হলুদ কার্ড খাওয়াবে। পরবর্তীতে বলে যে ভিডিও দেওয়ার আগে, মানে আমি তখন ভিডিও দিই না, আমি কনফার্ম করছি রিম্যাচ খেলবে কিনা। তো পরবর্তীতে আমার কোনো কার্ড টার্ড দেয় না, বলে যে ভিডিও দেওয়ার আগে রিম্যাচ অফার করলে অসুবিধা নেই, কিন্তু ভিডিও দেওয়ার পর রিম্যাচ অফার করলে অসুবিধা। তো যাই হোক এই আর কি অবস্থা, ঠিক আছে ভাই।